But as majority of the inhabitants of Isiolo struggle to fight it, there are those who have conquered the environment and worked the land for survival. This is Kina in Isiolo. 5 years ago, a group of 25 locals came together to till this land and haven't looked back since. The land yields plenty and hunger doesn't touch them anymore. Sai hatuna njaa na hata hatutaki kusaidiwa. Na hata ukame tunaona tu ni kitu iko, lakini ni kitu ambaye tunaweza overcome. The right intervention for this community is not agriculture, crop production, that is. No. With this community, the most important thing is restoration of rangelands. Nicholas Lesokoyo's farm in Oldonyiro sits like a breath of fresh air. When all surrounding areas are dry and hot, it is cool and green here. It has taken Lesokoyo 20 years to rehabilitate the land and build his drought resilience. Ukame ilikuwa imeniathiri sana kwa sababu mimi nilikuwa nafuga mbeleni kama wafugaji tu wa kawaida, mbuzi na ng'ombe kwa wingi pamoja na ngamia. Lakini baada ya muda fulani ilikuja kunilazimu niuze. I opted for plant and controlled grazing, ndio unaona sasa niko na inyasi hapa. Yaani nimehakikisha kwamba maneno ya carrying capacity imekuwa observed sana. Nimeweka paddocks, so ng'ombe ama mbuzi wakikula kwa hii paddock wana move to the other one. So mimi sasa tuseme kama kwa hii ukame mimi sijaathirika. His land is a little more than 50 acres, and he says limiting the size of his herd has helped keep his livestock alive. You know, when I talk of 50 acres, it means that I'm supposed to keep not more than 5 cows in this farm. Only 5? Only 5, strictly. At any given moment? At any given moment. 10 acres for 1 cow. It means that throughout the year, or even if there is any drought, there is no time when I can drive, when those animals can be driven out of this place. Now Lesokoyo spends his time teaching his neighbors how to survive drought through restoration of degraded lands. What I wanted the community to learn from me, first and foremost, is to replicate what I have done. They, one, opt for plant and controlled grazing. And in their rangelands, they have to conserve, so that during times of hardships, they have where to get assistance from. But when they just graze in a manner that it is not controlled or planned, then that is what contributes to the current problem now they are facing. Through intervention with the government, yes, it is possible. Because I'm a local from this area. Look at what I've done. If all those organizations, all those organizations come together, isn't it, pull their resources in one place, geared towards actually seeing to it that things will not be as usual. At least I'm quite certain that there will be there's positiveness in whatever undertaking they will be involved in, especially restoration of pastoral lands. That video is just an example of what some of the communities here in Isiolo are doing to build their resilience to drought, which is one of the impacts of climate change that they face. There are those who are engaged in irrigated agriculture, and there are those who are working with the land itself and restoring the ecosystem. So to put this conversation into perspective and also talk about what else Isiolo is doing besides just irrigated agriculture and what Mzee Lesokoyo there is doing in Oldonyiro, restoring his landscape, I'd like to introduce my panel of experts. Right next to me is Omar Abdullahi, who is representing the National Drought Management Authority, and he is the coordinator based in this town, Isiolo County. And next to him, we have Dr. Zainab Dida, who is representing the county government of Isiolo, and Zainab is the Chief Officer for Environment and Climate Change Resilience in this county. Next to Dr. Dida, we have Grace Lolim. Grace is regional coordinator in the northeastern region, and she represents an organization known as Kenya Platform on Climate Governance, also known as KPCG. Thank you for honoring us with your presence. And last but not least, representing the young people in this conversation, we have Timothy Mureithi, who represents an organization called Ecovista, and he's the chairman of that organization, and he has done quite a bit of work on climate advocacy. Thank you very much, ladies and gentlemen.
This is one of the most successfully gender-balanced panels we've ever had. Usually we don't get the gender balance very well, and I'm glad that you all honored our call to join this conversation. So we've heard from the video what the two farmers in this county have said about how they are dealing with drought. We've heard about the irrigated agriculture, and we've heard about the ecosystem restoration. So I'd like to start with you, Dr. Dida. What is the situation looking like on the ground in Isiolo County? Thank you very much for having us, Zainab. So the situation in Isiolo County, basically, when I took over the department early last year, we hit the ground running with starting the participatory climate risk assessment. That is part of the FLOCA project. And in that way, we went from ward to ward. We have 10 wards in our county. And in from that report that was derived from this PCRA exercise, we were able to come up with ward-based issues related to climate action. So in this case, our report was compiled, and we came up with a 5-year County Climate Action Plan that we broke down into different wards, which are tailor-made for each ward. And again, based on that, we broke it down further into the annual Climate Action Plan, which we plan to embark on very soon. We've already done most of the policy work and the groundwork for that. So the next step is actually we are waiting for the funds for the grant. And we hit the ground running in implementing some of these projects, which are locally led. Which are some of the projects you're seeing? Because to implement FLOCA, you need to involve the community. You need to listen to them, and they need to tell you what their climate needs are. So based on the plans that you've done, what are the needs that are standing out to you? So basically, they were majorly 3-pronged. I could put it as water issues. We know we came out of one of the worst droughts in the last 40 years. 60% of our livestock was wiped out. 80% of Isiolo residents as a county their livelihood. They entirely rely on livestock production. So the number one thing would be, first of all, to provide them with water sources that will curb the issues that related to the drought during an impending drought that we expect in the future. Climate change is here with us, it's here to stay, so we need to be prepared. So one of the adaptation measures that we have in place is, first of all, a very large dam is going to be, has already been, the groundwork has started. The governor, Our Excellency Governor Abdi Ibrahim, has recently commissioned the groundwork for its construction. So it's going to take care of a lot of, it's around 50,000 metric tons of water, whereby it's going to provide water for the local communities. This is the Crocodile Jaw Dam. And at the same time, provide hydroelectric power to light up Isiolo. Yeah. So apart from that, we also have boreholes, water pans, and other, maybe restoration of springs that can be done. Okay. So the biggest need is water. The biggest need is water. I'm pressed for time, I know, but other issues that we can also handle in relation to livestock and agriculture. Okay. Yeah. So now I'd like to bring in Omar from NDMA's perspective. The work you do largely responds to the drought emergency. Why are we still in a drought emergency all these years later, post-independence? Thank you, Zainab, for having me, and also my fellow panelists. Climate change is here with us, and it's one of the greatest, actually, threats to humanity. And drought is one of the major, element of the current climate change. Others been heat waves and floods, which we have experienced recently, and other phenomena which actually are threatening the lives and livelihoods of our communities. As a national drought management, we are looking at this one from a broader perspective, that one of the major issues that if we address can resolve a lot of things is investment in the foundation for development. I repeat that, investment in the foundation for development. What has been seen over time is that the average pastoralist person is 4 times more vulnerable than the farming community.
And that's where you find now 3 or 4 times higher malnutrition, 3 times higher losses of assets, including livestock, which my colleague said about 60% was wiped out, higher level of food and nutrition insecurity. So we are, as NDMA, we are approaching this from different pillar approach, bringing together and coordinating with all sectors, and one of them is actually what is called building sustainable livelihoods. The other one is actually investing in human capital, which is also we thought it wise that if skills are developed and technologies are actually skill transfer is done through technologies, then there's that possibility that people will grow economically much faster and become resilient. The other area where we are focusing on is actually drought risk management, which is our core area. And other one is actually the investment in sustainable infrastructure, which is also a key element. We thought it wise that most of this infrastructure that we invest in, whether it's a road or what you call a bridge or whatever we are doing, it has to be climate-proof infrastructure, so that when the rain comes, that bridge is not washed away and then people cannot access the market. So these are the perspective through which we are looking, and as NDMA, we are also doing what is called actually vulnerability assessment, capacity building of communities through community-managed disaster risk reduction, working with them and working with them and building community action plans that they can actually leverage on and develop their resilience capacities. So these are some of the areas where we are focusing on. So the work you do therefore supports the county's implementation of the locally led adaptation project. Yes, we work with the county government through its different sectors. It has, we call livelihood sectors, agriculture, livestock, education, environment, and then we also work with all the development partners that work in Isiolo, and we coordinate, and we have that platform called County Steering Group, which are also our platform for sharing knowledge and learning and planning together, co-creating, co-implementation, and doing provision of services and opportunities for the communities. Okay. Grace, you mentioned to me that you were born and raised in Isiolo County. Therefore, you have first-hand experience of how you've seen climate affect this community from the time you're born until now you're an adult, and now you're involved in climate advocacy. How have you seen that transformation? Yeah, I can say that climate change is real because when I was a child, we used to have floods. We had a river which has never dried up. We used to have, we can just collect firewood within the neighborhood, and we can have some harvest of food, even if the other parts of the country there is famine. In Isiolo, we never realized because there was plenty of food. We had the rivers, 2 rivers in Isiolo, which were never dried up, but nowadays they are seasonal. We've been seeing people of late turning into charcoal burning because the rivers have dried up, so they had to have another alternative livelihood. We've been seeing also, because we are pastoralists, we had a lot of herd of cattle, and if you can even step to a neighbor's home and you can be given milk without even buying it. So it was a commodity which can be shared as a pastoralist communities. They can share their commodity. If they can slaughter an animal, you can all eat as a community. But nowadays, it's a commodity that is very expensive. If you have to get milk, you have to buy with a lot of money. And sometimes you cannot even get it. We used to have fruits. You can just go to your neighbor and get some fruits, mangoes, oranges, but nowadays you cannot get them because of climate. That also indicates that there is climate change is real. Because we have seen climate change and we have done advocacy on climate change, within our pastoralist communities, we believe that climate change is a God-sent thing. So we'll just be waiting. Yeah, it's a God-sent thing, and because we are in Isiolo, we believe that we have been fighting. We've shed blood, so this is a punishment from God. So, yes, so we'll be waiting for God to get it away from us, or we just pray, we kneel down and pray to God. But that is not the reality. The reality is that we have to take action because
climate change is real and it is here with us. Maybe nikuulize tu jambo moja. Kwa hiyo miaka yote umeishi in this county, what would you say are the biggest drivers of climate change? One, maybe our pastoralism way of life, because we have a lot of animals. Tunakuwa wafugaji, wakuwa na ng'ombe nyingi sana. Na pia tunakata makaa kwa wingi kwa sababu saa zingine inakuwa alternative livelihood. So tunamaliza miti, tunakuwa na hiyo ufugaji mingi. Na saa zingine unapata kwamba pia katika zile hali ya kujiingisha katika ukulima, pia tunachukua maji. So tunafanya mto, tunakata miti kwa mto mpaka maji inakuwa wazi na evaporation inakuwa juu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo watu wanafanya wenyewe. Ni vitu ambayo watu wenyewe wamefanya na wao wenyewe ndio wamechangia. Ndio. Now to bring in the youth perspective, Timothy, wewe ni kijana. Na young people in this climate space like to lay the blame squarely on the older generation, saying we are in this problem kwa sababu yenu. Sisi kama vijana, sisi ndo tunaachwa na hiyo burden. Do you think nyinyi kama vijana also are part to blame? Thank you so much, Zainab, for this opportunity. Talking on the behalf of young people, I think we play a very important part in this fight against climate change. So we cannot put the blame wholly on the government or other partners, but rather what can we do to play the integral part in making sure that we educate our communities on matters climate change and take the first initiative in raising awareness and raising the sense of urgency on this matter. Thank you. Now, what are some of the things the young people that you work with are doing to help solve this climate problem? Okay. I have had a chance to work with very many young people in Isiolo. I lead a social movement that goes by the name EcoVista. We have partnered with a lot of partners in mentorship, trainings, workshops. Also, we have seen a lot of young people getting involved in creative ways of raising awareness and advocacy. We have youth in music. Watu wanatunga nyimbo huku Isiolo za ambayo wanachangia degradation na eventually climate change. Na kwa hiyo video ambayo tulicheza, yule mkulima Lesokoyo anaonelea kuwa kupunguza mifugo ni bora. Shamba yake ni eka 50 lakini ana ng'ombe 5 peke yake. At any given point his farm kwa boma kuna 5 only. Do you think that tukiambia wafugaji wapunguze mifugo, huoni kwa utapigwa mawe? Kwangu ninaona kwamba itakuwa jambo bora kupunguza mifugo kwa sababu pia imechangia mambo ya climate change. Tukipunguza mifugo pia tuwe na mifugo ambayo inaweza kutupatia mapato. Kwa sababu naweza punguza zile mifugo yangu ambayo hata iwezi kanilipia school fees. Hata moja ukiuza iwezi lipa school fees. Lakini nikuwe na zile ng'ombe ambazo zimekuwa modernized. Ninaweza kamua na nipeleke ng'ombe niuze, maziwa niuze. Na pia nikipeleka ile ng'ombe kwenda maybe KMC niende niuze kwa sababu ya nyama niweze kupata pesa ambayo inaweza kunisaidia. Una ng'ombe wangapi wewe? Mimi nilikuwa na ng'ombe lakini iliisha. Sasa nimerudi nimekuwa mkulima. Ni ilisha kwa sababu ya drought? Kwa sababu ya ukame. Kwa sababu ya ukame na nikaona hasara sana. Na kwa sababu ingaje mimi sikukuwa mzaliwa mfugaji, baba yangu alikuwa mkulima. Lakini kwa sababu pia ninaishi nikiwa pati ya ufugaji, ninaona kwamba ile ni pride. Na mimi pia nikaweza kuweka ng'ombe. Na wakati wa ukame hata ikisemekana kwamba muuze kwa sababu ukame imekuja, ninaona tu labda inaweza kusurvive. Ninaendelea mpaka ninaanza kuona moja kwa moja ikikufa tu. Kutoka hapo nikasema hai nimelearn, sasa wacha nikuwe mkulima na niwe pia na mapato tofauti na yale, yani nisije kuweka mayai yangu moja kwa kikapu mmoja. Mayai yangu yote kwa kikapu mmoja. Okay. Dr. Dida, umemsikia Grace na umemsikia Mureithi pale kuzungumza kwa mambo ya vijana. From a county perspective, is telling pastoralists to destock or to reduce their livestock part of the solution? Absolutely. It's part of the issue because, as I mentioned earlier, we are entirely dependent as a county
80% of Isiolo residents. Economic livelihood is basically livestock production. So what happens is that what the local partners and the county government has been working hand in hand with is to change the mindset of our people, to shift the mindset from more of livestock production towards the direction of agribusiness. In this case, maybe crop farming of drought-resistant crops, and which they can use it for to sell and get some income. There's also been other forms of interventions that the community has been trained on, and there's been a lot of success stories on the ground. Things like bee farming has actually been taken off, and it has worked in various wards in the county, alongside with poultry farming. They've even ventured, like in Marti, they've ventured in fish farming from a pond. Obviously, we don't have lakes in Isiolo, but from a pond. And this is an alternative source of protein with a very rich omega-3 and all that. So you explain this to the community that it's an alternative source of food, one, and also an economic income. So poultry farming is also another thing. They can sell the chicken, they can sell the eggs, and the county has been supporting with this, some of this, and some of the local partners that have heavily impacted this project are like E4 Impact, and they've been very successful on the ground. And are you receiving any resistance with these attempts to change the mindset? Not at all. What they want is the commitment and the goodwill, which is there from our county, and we are working hand in hand in synergy with the local partners. And the community is actually surprisingly receiving it very well. What they were lacking is a roadmap and a guide. And you know, that inducing them to have a shift of mindset, which is happening now on the ground. And they're taking it very positively. Okay. Omar, looking back again, the drought resilience work that you do, how have you seen, how would you determine success in that work? What needs to happen in order for you to say this has been successful, we have successfully built the resilience of this community? Yeah, actually, everything starts from baseline assessment of every project or investment or intervention that has been undertaken by the drought resilience actors on the ground, including our partners. We usually establish the baseline whereby the community is maybe at a certain level of vulnerability or well-being, and thereafter, after we do undertake maybe a given intervention, we see how far they have gone through the journey in terms of becoming resilient to the vagaries of climate change. It is important to actually remember that everything starts with action planning and also early warning. When we provide, translate climatic data into useful information for community action planning, we come with through the communities, they come with a number of programs. They say if this number of issues are attended to, we'll be somewhere better than where we are. So these things now, it's not even about their livelihood sometimes and the asset they have. It could be even maybe a telecommunication mast, for example, to help them access M-Pesa. It could be a road issue. It could be a bridge somewhere which can help them access the next market out there. It could be issue of addressing conflict. So the whole issue of resilience building requires a multifaceted approach from different directions, and so that one area of investment does not undermine the other. So we give it that holistic approach, provide the requisite data and early warning, and also plan together, and thereafter undertake maybe studies and assessment to see the impact that they have gone through, and also support them through and work with them through the journey of sustainable livelihoods. Kuna sehemu zozote ambazo unaweza sema tulienda Merti tukafanya hivi kwa hiyo community sasa no longer dependent on us wakati wa drought? Yes, I'll just give you a good example of what NDMA did in one Marti, for example, where you are saying, which is actually Isiolo North, and we did a 25-kilometer pipeline from a borehole which has sweet water, fresh water, and we took it up to 25 kilometers. And all the village along the way, around 5 settlements,
they always used to be under constant water tracking, either by the county government or the partners. So we said, during the drought season or even during normal season, what if we take off this element of water tracking or water support system? And so we say, suppose we do a pipeline. So we did that 25 kilometer. For the last 2 years, we are no longer water tracking those particular communities. And those are some of the success stories. Same for areas where we supported irrigation facilities with maybe a canal lining or piping, community trainings, giving them the incentives and the seeds and creating opportunities for the youth and working with them through the journey. You'll find that even they employ others, train others, and develop that skill, transfer that knowledge. So there are a lot of success stories out there, and if you see, there's a lot of transformation going on. Na hiyo bohol ambayo umetaja, lifespan yake ni how many years? The borehole you said you used to pipe water. No, that's a permanent facility. It's a permanent. What we did is that we usually, the Marti Aquifer along the Wasonyiro River has high potential, high yield boreholes. So that is now opposed to when you do it maybe kilometers away, maybe 15, 20 kilometers away, where the water yield is either very low or you'll find that maybe it's too saline. And people are also very much interested in this fresh water for the utilization, for crop farming, for supporting their livestock. So it's a very long-term project, which I think will stay for too many years. Great. So we'd like to take a short commercial break at this point. I should mention we have some live studio audience in this town of Isiolo representing the north, talking about the impacts of climate change in the north of Kenya. You can join this conversation on social media. You can find me at Zain Wandati, Z-E-Y-N Wandati, at NTV Kenya. The hashtag to use is Earthwise, and we will sample some of your feedback. You can also post your questions there, and you can put the questions to our panel of experts here. I'm sure they'll be happy to take some of them, but we'll be right back after this break. Do not go away. Imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Fomi Kijipa, Mimi Nani. Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day, una stay fresh all night. Niki step onto the scene, na nikiona painting, shajua rada. Ona bro, be a boss man, be your own man. Ukiwa your own man, unakaa fiti na una smell even better. Be your own man with new Vossman Extreme Ice. I'm back and I'm ready to get my cracked heels taken care of. This is what supports you when you're walking. So in most cases, if you have an infection on your nails, just imagine how you've been walking. So it's very painful, and it can even cause a blood infection. Remember, this is an open cut that you are exposed to, and that can also infect your blood. Okay. So it's very important for you to be able to treat that before it gets worse. Right. And then also imagine of a scenario where when you wear maybe closed shoes, they even smelling because of that. Oh, so that can also cause smells? Yeah, it can also cause it if you have an infection.
shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Welcome back. We are live in Isiolo County. If you're just joining us, we're live in Isiolo County talking about climate change and climate action in Kenya's arid north. And in the first half of this discussion, we've set the scene, talked about some of the things that are being implemented on the ground, whether reducing the number of livestock could be a solution for this arid north. Now, I'd like to talk a little bit about desertification. Omar, if I may start with you. Desertification is a major concern, particularly in the northern part of the country. The Sahara Desert itself is already moving downwards, and the Great Green Wall of Africa is supposed to be trying to stop that. How are you seeing desertification playing out in Kenya? Because you traverse the country a lot in your work. Yeah, thank you. It's true. The desertification is a serious issue, and it is as a result of combination of factors. Again, there is human activity. Because of the livelihood issues and poverty, a lot of people have turned into forest and shrubland to cut trees, burn charcoal, sell tree for timber. And these trees, they have taken many years to grow. And the interesting thing is that these trees are storing a lot of carbon. And that's why actually the issue of climate change comes in. What trees do is that they release oxygen and absorb the carbon, and most of these trees, they are sitting on tons and tons of carbon, which if released into the atmosphere, when you kill a tree, and that carbon gases are released into the atmosphere, they, create that issue of greenhouse gases and climate change. And so it's like we're digging the hole that we're in already too deep. And this desertification also increases as a result of, again, lack of actually restoration programming, and actually prolonged drought. Again, sometimes trees die, and then there's no kind of replacement. And then expansion, human activities, and settlements also contribute to this, as well as other human activity, including construction of roads, airports, large infrastructure like irrigation. So these things also contribute in a way. So it's true that the desertification is expanding, and we need to act now with the agency, as my colleague said. And it involves now having, here in Isiolo for our case now, we have put in place restoration mechanisms to ensure that communities involve themselves in restoring landscape, rangeland restoration, reseeding of areas where maybe the land has been degraded, coming with the technologies and innovative ways actually to reduce soil erosion, flood control, all these things, investment if done well, and then actually seed banking, transfer of knowledge using technologies to ensure that fast growing trees and shrubs are also taken across the desert to control the desert is actually expanding. So that's what we are doing currently. I visited a place, I think it's called Markadaka once, and the farmer I had visited at the time, he was a livestock farmer, and I think it was during drought, and his livestock was very much emaciated. And where he was living, desertification was happening, such that he told us he'd lost two livestock sheds, because it had been buried by the sand. And the sand was so fine, very fine. In such areas where the sand is already almost desert sand, how do you restore? Yeah, thank you again. That's where now the issue of restoration comes in, of degraded land, and actually it takes a lot of effort to have the nutrient that was required actually to support plants in those particular areas. And I think what people are doing is actually to take one drought-resistant crops, which can actually require very little water, very little nutrient to come up, and make some canopy cover, some sort of. And then after that now, the land has its own way
of regenerating itself. And once those steps are taken, I think always there's that way, the land has its own way of regenerating itself. And again, we need to have to put in place what we are doing here in Cielo is we are putting in place what is called grazing plans, community grazing plans, whereby if a place is so much degraded, it's left to recover itself because erosion and water, these floods bring a lot of seeds and other elements and nutrients from other places, and they cover. Once there's no too much movement of livestock, that land has its own way of recovering itself and regenerating again. Dr. Dida, picking up from there, are there parts of the county that have been able to be reclaimed from desertification? Yes, majorly the rangelands in this case. And the rangelands in Isiolo County basically have really been rehabilitated or of some sort by one, with county support, but majorly by the NRT or the Northern Rangeland Trust, whereby they've been able to liaise or work closely with the community through a carbon project or carbon trading project. How they've done this is, first of all, the rangelands, they have conservancies in almost 6 out of 10 wards in Isiolo County. So they've slowly linked up with communities through AGM meetings, and they brought up the farmers, especially the livestock farmers and the herders that were, just using the traditional methods of farming, brought them on board, educated them, the importance of reseeding some of these grazing grounds, the importance of grazing some of these animals during the wet season, and reducing the intensity of the grazing of the animals during the dry season. And by doing this, they were able to reclaim some of these rangelands. And up to some point that there's also the incentive of the carbon trading. So the community has a stake in it. So they are very cooperative in this case. Yeah, and it has actually been one of the success stories on the ground. And is that money good money? Sorry? The money that they're making from the carbon trading, is it good money? Yes, yes. It's actually, calculated in terms of they have a certain score that they use a mathematical formula to convert it into money. And the more carbon credits you earn, the likelihood for you to earn more money in the community. They have sort of a point system called a VER, which they use. So there's cost-sharing of the profits, in that the investors have not yet been bought out. They have 40% stake. Community has 60% stake. And out of the 60%, community has actually been quite cooperative with the local government or the county government, in that they're willfully giving up 5% of these stakes to the county government. Around 3 days ago, the NRT presented a 10 million check to the county government. That's out of that 5% that the community is giving back to the county government. And in this way, they're able to cater for things like bursaries, increasing the water points, or things like boreholes and water pans, rehabilitation of springs. So the local county government, we are just waiting on the national legislative framework to be in place on carbon trading. And once it's up and running, we trickle it down, whereby we also have our own framework derived from the national legislative framework. And from that, we'll also be able to adopt some of these techniques that NRT has done. And we do that on a larger scale. Okay, so before I release you, Isiolo is among the first counties in the country to have had a climate fund, even before the FLOCA program came into the country. Isiolo was, I think the initial counties were about 4. There was Isiolo, Makueni, and 2 others that had a climate fund. When you look at what the climate fund was able to do then, and what you're trying to implement here with FLOCA, how do they compare? Have you been able to move projects from that time to see them grow to the point that they no longer need support, they can stand on their own? And what lessons would you like the rest of the counties in the north to learn from you? So basically, Zainab, a lot of the work that was done prior to the FLOCA project was more of policy and framework or legislation at the level of the county, sensitization of the community, a lot of public participation.
And at the same time also sensitizing the county assembly in terms of adoption of some of these policies. To the County Climate Fund Act of 2018, you're right, you're one of the first counties. If they're not the second, we might be the third. That was adopted in 2018. And part of the legislation that was passed in that act is that 2% of our annual developmental budget be set aside in mitigating the adverse effects of climate change. And this has already been materialized, whereby as of this year, that 2% has been factored in our budget, and it's already in store. And that acts as a matching fund to come hand in hand with the FLOCA grant that is yet to be released from Treasury. We're expecting that soon. So these two together becomes a synergistic sort of an effort whereby the county is putting, it's showing the goodwill by putting in the 2% of the budget, which is enshrined in the Isiolo County Climate Change Fund Act. And then the FLOCA grant comes in with the larger part of the grant. So these, some of these projects that we discussed earlier in terms of the livestock, the water, the agriculture, it's going to be used across all the 10 wards in realization of some of these projects. Yeah. Okay, Grace, kama mwanamke asili wa hapa, ni knowledge gani ambayo unaweza sema, ile knowledge ya kitamaduni, knowledge ya kiasili ambayo inaweza tumika kuweza kuchangia kutatua ili shida la mabadiliko ya tabia nchi? Indigenous knowledge ambayo ninaweza kusema, kitambo kabla maybe technology ijakuja, tumekuwa na wazee ambao walikuwa wanaweza kuangalia jambo ikiwa kabla haijatendeka. Kuna wazee ambao ni wa kiasili, wanaenda kuangalia, wanachinja mbuzi, wanaangalia mara ya mbuzi, na wanasema kwamba kuna mvua wakati fulani, na je wakati huo kuna mvua ama hakuna mvua. Na pia wanaweza kusema kwamba tunaona kwamba kuna ng'ombe nyingi zinaweza kukufa, so wanaweza kusema kwamba tufanye hii wakati huu, tusifanye hii wakati huu, kwa sababu wakati huo pia kulikuwa na miti ambazo haingeweza kukatwa. Wanasema kwamba labda kuna mvua imekosa kwa sababu miti zingine ambazo zilikuwa za kiasili mmeweza kumaliza. So wanaweza kuwa wanapeana knowledge ambaye ni ya kiasili. Pia kuna njia zingine unaweza kuona hata kama ni ndege, unaweza kuona hata kama ni ng'ombe. Kuna njia nyingi ya kiasili, lakini moja ile mimi ninajua na tumeweza kufanya juzi kwa sababu tulikuwa na project ya indigenous people, 7th generation for indigenous knowledge, ni hiyo ya kuweza kuchinja na kuangalia. Hiyo mambo hiyo kuchinja, nimesikia hata pia kuna community Baringo ambao wanafanya hivyo, wanachinja na wanasoma, wanaweza kuweza kutabiri hali ya hewa. Hiyo indigenous knowledge unaona ikitumika vipi, na mipango ambayo Dr. Zainab hapa amesema, mipango ambayo county inaweka ili kuhakikisha kwa imeweza kubuild ile resilience ya community, unaona hiyo indigenous knowledge ikitumika hapo? Ninaona kwamba ikiintegratiwa na ile knowledge tuko nayo sasa ya technology, wale wazee ambaye ni wazee wa kiasili wana ile knowledge, iweze kuja kutumika pamoja na wale ambaye wako na teknolojia ya saa hii, waweze kupeana ile information, kwa sababu ile information ya indigenous tunaona kwamba inafanya kazi mpaka leo. Saa zingine wanasema afadhali ile ya indigenous kuliko hii ingine, una mvua inanyesha na bado mvua itaweza kunyesha, lakini wakiintegrate yote mbili itaweza kufanya kazi kwa pamoja. Muriithi, nyinyi kama vijana, the young people, you've said you do a lot of poems, you do a lot of youth engagement, but is there something specific, like a specific climate action that you would say you as the young people are driving this and are championing this as our way of building our own resilience as the young people to climate change? Yes, I think apart from advocacy, we have a lot of young people who are active in actual measures that influence or rather champion for practical methods of fighting climate change. For example, we have a lot of young people here in Isiolo who are educated in methods like hydroponics, kitchen gardening, and they have put these methods in practice, and we have seen a lot of improvement in their ability to adapt and to be resilient to this issue on climate change.
We also have a number of initiatives with schools. We do work closely with clubs so that we can nurture the young people from a young age. Unajua wakiwa wachanga and they grow with that knowledge, it's easier for them to adapt the knowledge into society. We also have a program that we run as EcoVista. It's called One Child, One Tree. We come and partner with, let's say, Kenya Forest for the supply of trees. Then we take the trees to the schools. Yeah, so I can say that young people here in Isiolo are taking a very active role in some of these initiatives. Okay, Dr. Dida Muridhi has mentioned something that I'd like to throw back to you. He's talked about trees. So I'd like to ask you, does climate action equal tree planting? Yes, because it's one of the two-pronged method of dealing with climate action. So it's under mitigation. So how you can either deal with climate action through mitigation or adaptation. What we've been discussing so far is more of the adaptation techniques. But mitigation, Kenya, we have two issues here. We are also trying to reach the net zero, whereby zero carbon emissions. Kenya's plan is to reduce carbon emissions by 32% come the year 2030. And you also have this presidential initiative under the State Department of Environment, whereby we plan to build 15 billion trees, at least by 2030. So we are, how basically it's going to succeed is more planting trees means increased, trees consume carbon dioxide from the air. So we have increased carbon sequestration from the environment, and by that, reducing the after effects of ozone destruction, ozone layer destruction. So it's not an immediate result-based action. We are not going to see it there and then. But in the long term, obviously, if we can achieve planting even half or a quarter of that presidential initiative, which has been actually trickled down to the counties. Our Sonyiro has its role. We have our role as a county. Kenya Forestry Service has its role. So we are doing a concerted or synergistic effect by coming together, all of us, and sensitizing the community. That's the most important part. Not just only planting these trees, but also growing these trees. By nurturing these trees, in that in drier areas, we can put up an irrigation scheme that can enable these trees to be nurtured to fruition. Yeah. Omar, how do you incorporate indigenous knowledge in the work you do? Yeah, thank you. Indigenous knowledge is very important to us for planning, and also for it will enhance dissemination of this information and also forecasting. We take part actually in enhancing and ensuring that this indigenous knowledge also informs the scientific data. We have been doing and working with a lot of rural-based communities to come and actually demonstrate how they used to do their early warning forecast in terms of drought, issues of flood, issues of rain, and all those things. And they have actually now is actually document those knowledge, ensure that it is sustainable. It informs the early warning and the scientific process, and also do comparative studies of how effective it can be. And a number of issues actually which they mention, ranging from slaughtering a goat and checking the intestine, and maybe sometimes they'll tell you maybe some parts of the season you'll find maybe the he-goat making maybe certain noise in the middle of the night. All those things are informed by the weather at the end of the day. These animals respond to the weather, and that's how actually these guys have actually done this traditional knowledge and transferred it over the generation. So it informs the process, and also it helps us to incorporate the scientific knowledge and make sure that when we're doing the common planning, whether it is response programming, whether it is resilience programming, or any other intervention, they are able to actually absorb these two knowledges together and build synergy in a manner that actually
they complement each other. So that's what we are doing, and we are documenting the same. Unajua nimekuuliza hilo swali kwa sababu kuna wakati ambapo utapata watu wanakuambia wakiambia experts. Sasa wewe ndo expert, umeenda kwa community. Wakiambia expert, hapana sisi tungependa hivi. Expert anaambia wewe tulia, mimi ndo najua. Mimi ndo expert, mimi ndo najua. Kwa hivyo hakuna wakati umegombana na watu kwa ground kwa wewe ndo expert, wewe ndo najua. I think over time, what the Kenya government does, and they have been doing during its climate forecast, it is a very vigorous climate assessment and surveillance program. And over the recent years, let me say the last 10, 15 years, it has been as accurate as anything else. Sometimes even to a day before, it will rain tomorrow afternoon. And that's always been the case. And the communities actually have appreciated the scientific knowledge, which is very critical, because scientific knowledge uses technology to measure maybe the temperature of the sea, the speed of the wind. Those are the elements which it measures. And it informs this one. And over time, there has been great acceptance. When the government says there's going to be El Nino, probability of becoming El Nino is almost all 95% in most cases. Same for drought, same for other climatic conditions and phenomenon. So there has been a lot of absorption of this knowledge. Initially, people are informed by beliefs and traditions and myth and other things, but over time, the scientific knowledge and the process, when they were taken through, they are beginning to accept it as something which is actually accurate and it's reliable. And that's actually, no one tells us these days that what the government is telling us about the condition of the drought or the rain is not true. So there's a lot of absorption of the truth that's coming actually through the forecast. Okay. Grace, you've paid a lot of attention to what he was saying. Kuna wakati wote ambao expert amekwambia wewe nyamaza, mimi ndo expert, mimi ndo najua? Wakati mwingine mtu akienda kusoma na sahau. Wakati unamueleza na kuambia hapana, scientific inasema hivi, ile indigenous imeisha. Lakini mimi nilikuwa nataka kusema kwamba tunaweza kuiweka indigenous na scientific knowledge pamoja, na pia there is need for communication back. Communicating the information. Kumbuka wale unaenda kuwa communicatea pia ni illiterate people, hawataweza kwenda kusoma. Lakini tukikuwa tunatumia kama kitambaa, kwa mfano wakati fulani tunasema kwamba kuna mvua, tunaweka kitambaa ya green, na watu wamefunzwa kwamba ile kitambaa ya green inamaanisha kuna mvua na nyasi itakuwa mingi, kwa sababu sisi ni kuangalia mambo ya nyasi na malisho. Then ukiweka kitambaa ya green wanajua kwamba saa hizi ni kuzuri. Ukiweka kitambaa nyekundu wanajua kwamba ni hatari. Kama kuna mali ambayo wako nayo wanaweza kuuza nusu, ama wanaweza kufenja kwa kazi zingine. Kama labda saa zingine, kwa sababu mambo ya climate change pia inachangiwa pia na mambo, inaleta pia conflict. Saa zingine hata kama ni wakati wa conflict ama kuna amani, unaweza weka kitambaa nyeupe. Watu wanajua kwamba tuna amani, ninaweza kutembea, hakuna shida, kwa sababu labda parameters zote zimeweza kuwekwa ya kuzuia mambo ya amani. So hiyo pia bado itakuwa ni scientific na indigenous, kwa sababu imekutana pamoja. Na yule mama akipita aone bendera nyeupe, ana amani ndani yake, anajua imecommunicate nini. Akiona bendera ya green, anajua imecommunicate nini. So ndio nilikuwa ninajaribu kuangalia kwamba vile tunaweza kukutanisha hizi knowledge, tusije kupigana, kwa sababu kuna wakati wa kupigana na ile knowledge. Mimi yule mzee wa kitambo wa nyumbani anaamini kile yeye mwenyewe anajua. Na anakuambia hii mambo yenu ya scientific ni uongo, na nitakuprove. Juzi mlisema nini? Mlisema juzi mvua inakuja na hakuna mvua, na niliwaelezea hakuna mvua. So inamaanisha tu ni kuketi wao watu wa scientific waelewe pia indigenous knowledge na waweze kutest. Wale pia wa indigenous knowledge waweze kuambia pia mambo yanaenda vile yanaenda, waweze paketi pamoja. Hizo bendera umetaja, kuna mahali ambapo zinatumika sasa? Kuna wakati NTV kitambo, kuna wakati walikuwa wanakuja na project ambayo ilikuwa inaweza ukienda tu unatembea unapata mahali wameka, especially nilikuwa Leparua wakati fulani, nikaona bendera. Ndio nikauliza, kwa sababu hata mimi sikuwa ninajua ni ya nini, nilikuwa ninazoea kujua bendera ya Kenya. Nikauliza hii bendera nyeupe ni nini, nikaelezewa. Nikaenda bendera green ni nini, sasa nilipokuwa nafuatilia zaidi nikajua kwamba ilikuwa ni communication, watu walikuwa wanacommunicatiwa ile information, kwa sababu na nikaona ni vizuri, kwa sababu yule mama akiwa shajua green ni nyasi, basi itakuwa mzuri. Lakini of late sijaona, sijui kama labda mwenzangu anaweza kuniambia kama bado inaendelea.
Unajua kuna sehemu zingine za Kenya ambapo bendera za aina hizo zinahusika na uchawi. Zinahusishwa na uchawi, ndio umesema kuhusika na kufanya weather forecasting. At that point we take a very quick break, and when we come back now we go into the conversations of where do we go from here? Now that we know what the problems are and what the teething problems are, where do we go from here? We'll be right back. Do not go away. Imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. When your kids bond with you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. This is the best serum I've ever used. 9 out of 10 agree Garnier Even and Matte Vitamin C Serum is the best they've used. Our highest concentration of derm actives. Made my skin tone more even. Brightens up my skin with an instant glow. Bye-bye, dark marks. Even and Matte Vitamin C Serum. 9 out of 10 agree it's the best serum they've used. By Garnier, naturally. Although the cause of cervical cancer is not well understood, 99.7% is caused by the human papilloma virus. HPV is a sexually transmitted infection affecting 80% of all women by age 50 years. The National Cancer Institute is accelerating action towards elimination of cervical cancer to reach targets 90-70-90 by 2030, as per the recommendation of the World Health Organization, WHO. Take your girls aged 9 to 15 years for vaccination against HPV, and screening is recommended for all women who are sexually active and targets those aged 25 to 49 years. The National Cancer Institute Kenya, towards a cancer-free nation. This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. To go for the chairmanship of the African Union. Kinara wa Azimio asema yuko tayari kuchukua mikoba ya uongozi wa Umoja wa Mataifa Afrika. Akasema mimi nimesema nitagharamia kila kitu kama mtanisikiza, but minus postmortem. Polisi wanachunguza kifo cha mwanamke aliyefariki kwa njia tatanishi na kisha jamaa za mpenziwe wakashinikiza maiti yake isifanyiwe uchunguzi. Last year I brought my baby here at 3 months. Niliteseka sana, the baby would stay in the staff room kwa meza. But for now, Kewata have had our cry. Shule kaunti ya Kirinyaga zajenga vyumba vya walimu wa kike kuwanyonyeshea wanao wanapokuwa kazini. Na leo tunakuchambulia matukio ya wiki kupitia kikosi cha wahariri wa NMG kwenye sehemu mpya kabisa ya Mduara. Imperfections, blackheads.
Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. Kuna mbomu 15 pounds. Nachukua mbomu. Zinakwenda. Nahitaji diaper. Nimeomana. 39. 40,000 shillings. Namba 3. King kang. Na 50,000 Kenya shillings. Grand, mega. His life is in danger. This is horrible. Those poor people have to hide just to stay away from that snake. They took the case away from him, and what's worse, since they found no evidence, they closed the case. Don't you see how much you're breaking Mother's heart? You're getting rid of the name she gave us for the name of a man that you barely know. Oh, Natalia, what's wrong with you? You will always be the adopted one. Natalia, getting married is a very important step. Are you quite sure that this is what you really want? Of course. Head over heels. Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted Hosi, unapata chapa daily for each day hauko hustle for as low as 1,250 bob per month. Welcome back. Now we're in the last few minutes of this conversation on climate change in the arid north and the solutions being implemented on the ground. Now in this last section, we'd like to take a few questions from our live studio audience. And there's a lady in front of me who I understand is a farmer. So just tell us a little bit your name and what your question is. Unaweza uliza kwa Kiswahili pia. Pandisha microphone. Kwa majina naitwa Melimolwa, natoka upande wa Mbura. Swali yangu ile nauliza ni ya kwamba kama sasa saa hii tuseme kuko na ukame. Saa hii ukiangalia ukame ile iko imeathiri watu wengi sana. Kwa ajili unaangalia hata tuseme mandoko inatoka kwa msitu inakuja mpaka town. Unaona venye inaharibu mimea, ile tumemea kidogo unaona saa hii mtu hakuna maji. Unaona maji imekatika, hatuna maji. Saa hii tunaona kuna ile simba inakula watu huko Mburat. Simba hata sasa ukienda hapa General bibi na bwana wako hospitali kwa ajili wa hiyo nini janga. Sasa tunauliza serikali ni aje itaweza kutuchangia ili tuweze kupata maji, kwa ajili tukipata maji tutaweza kusonga mbele. Ya pili nauliza hivi, kama tuseme mtu kama huyo ameadhiriwa na malipo iwezi kukua unalipwa, serikali imetuamulia aje? Ya tatu nauliza hivi, mama kama huyo, tuseme ni mama kama mimi na mzee wake, watoto wao mali wako hawana mtu wa kuangalia, serikali inachangia nini kuhusu hiyo familia? Kwa ajili ni familia ambaye ni maskini, hawana mbele wala nyuma. Ile mifuko tulikuwa tunachangia pale mbele, tunasema nashika mbuzi, kiangazi ilikuja ikamaliza yote. Kama sasa kaunti ya Isiolo tunauliza vile itaweza kutusaidia kwa kulima ili tuweze kupata maji. Si tukipata maji hatuna shida. Lakini sawa lakini kulingana na climate change vile kuko saa hii tunaangalianga vile mwenzangu pale alikuwa anasema, si tukiangalia Mount Kenya tuone ina mawingu, tunajua ni kubaya. Mount Kenya. Kuna ile maswali ilikuwa inaulizwa pale mbele ya kwamba ile unaenda unaangalia kama mbuzi tumechinja, tumeona mara inasema hivi na hivi. Ikikuja kupande hii unaona hapa inamaanisha kitu fulani. Naye kuna wengine naye tunaangalia tukiona Mount Kenya imekauka tunajua ni kubaya. Na unaweza kuiona kutoka hapa? Nikiwa hapa naona Mount Kenya vizuri sana na ina hata ile mawingu sino yake. Sasa ndio tunauliza kama serikali ya Isiolo imejipanga aje kusaidia
wana kaunti wa Isiolo, maji mvua inanyesha, mvua inapita, maji inapita hapa mingi inaingia Indian Ocean. Sasa tunashangaa ni aje mpango wa serikali imekuwa ni pesa hakuna mwane nini. Sawa sawa, asante. Kuna nyuma nishie microphone. Jambo, mimi kwa majina naitwa Joseph Kalapata. Swali langu ni kuhusiana na mambo ya climate change. Na mimi kama Kalapata nasema kwamba serikali wamechangia pakubwa. Serikali ya kitaifa wamechangia kuwa na janga la climate change katika sehemu kavu. Nasema hivyo kwa sababu ukiangalia serikali kuu kama hivi majuzi kama civil societies walienda kotini kusimamisha mambo ya logging, mambo ya kukata misitu zetu. Lakini wakati serikali ilipokuja wakaashiria sheria hiyo, wakasema misitu ikatwe. Mimi kama shahidi ya kuangalia vile misitu ilikatwa, baadaye vile ilikatwa Mount Kenya Forest, niliudhika sana na nikaona serikali kuu ilichangia kwa madhara ya misitu, ndipo sasa sisi tunaumia. Swali la pili ambaye sio swali pia sana ni kwamba serikali la kitaifa wakati walipokuwa wanafanya greening walikuwa wanajaribu kuintroduce species ambayo inaweza kufanya kugreen ardhi zetu. Waliintroduce mti inaitwa Prosopis and Juliflora. Sisi hapa Isiolo tunaita buskiti mjinga. Wengine wanaita madhenge. Ukitembea sehemu size kama ya Marti, yani Isiolo, tembea Baringo, tembea Tana River, tembea Garissa. We need the government of Kenya to contribute in terms of either eradicating, managing, and removing the prosopis, because they're the major now contributor of the drainage of our water, our rivers. Imekausha kila mahali. Hebu nikuulize swali. Umesema serikali ya kitaifa inachangia. Usichukue microphone, namuuliza yeye swali, ningependa yanijibu. Ni serikali ya kitaifa. Ndio, ndivyo umesema serikali ya kitaifa. Lakini wewe kama mwananchi wa nchi hii, ni hatua zipi ambazo umechukua kuweza kujikinga na makali ya mabadiliko ya tabia nchi ama kuweza kubadilisha community ambayo unaishi? Kama mimi kama binafsi ama jamii ambayo inatoka, tumejaribu sana kukinga hali hiyo kwa kujaribu kuondoa hiyo mti ambayo iliyopandwa ambayo inaitwa madhenge. Okay. Asante. Okay. We'll take one last question kabla turudi kwa kwanza tuwapatie nafasi ya kujibu. Uliza swali lako. Naitwa Mary Stella Makesi. Mimi ni mwanaharakati. Swali langu laenda kwa CEO wetu Dida ya kwamba mambo na climate change kwa women and youth. Ni nini unafanya kama mama wa kaunti hii, wa CEO wa kaunti hii kuhusu mambo ya climate change about women and youth? Kwa sababu most of them ndio wanakuwa affected sana kwa jamii kwa sababu lack of knowledge, lack of anyway, the lack of knowledge. Ni nini kama county government mnafanya ili mambo ya climate change wahamasishwe ndio wajue kukaa, ama vile mnaweza wasaidia ndio wasikuwa affected zaidi? Asante. Acha tujibu au maswali kwanza kabla turudi. Tutakurudi round 2. Dr. Zena, Dr. Dida, maswali kwako. Yeah. Asante kwa swali lako. Mama, kweli mimi ni mama mwenzako na nimepata hiyo hisia vile umesema hiyo kwa hisia kali. Ningetaka kukujulisha na ningetaka kujulisha mama zetu wote katika kaunti yetu tukufu ya Isiolo kwamba katika mipango ama mikakati yenye tuko nao katika kupunguza hii makali ya mabadiliko ya tabia nchi au climate change, mojawapo ya communities ama kipengele kimoja lenye lazima tutawajumuisha hasa kwa
wanawake watatusaidia sana kwa uhamasishaji, kufunza. Kwa mama unajua ndo mama ndo mwalimu wa boma. So sisi tutafanya kazi na nyinyi kwa can I speak in English? Tutafanya kazi na nyinyi kwa undani zaidi, to deal na women na youth. Tuwasaidie kwa mwanzo katika uhamasishaji, kufunza community maafa ya climate change. Kwa the second part tutawasaidia katika community project. Mtashikana kama mko na women groups, youth groups, tutafanya kazi na nyinyi, ambapo kama mngekuwa mko na kama CBOs ambao mnaweza mkapatiwa kitu kama kazi ya kwenda kufanya tree planting. Unaona? Na nyinyi ndio ambao mtakuwa kama ambassadors wetu kwa community, kwenda kufunza wamama zetu na pia the youths. Na si wamama na youth peke yake. There's also a role ya persons with disabilities, msisahau. So all that consider. Msikuwe na wasiwasi. Dr. Dida, there's also the question about human-wildlife conflict. I don't know who you're the one. Okay. Yeah, thank you, Mama. Hiyo ni swali mzuri sana. Ni kweli kuna a lot of human-wildlife conflict. Naongea mambo ya simba, lakini kuna pia a lot of elephants ambayo huwa inaingia kwa mashamba, inaharibu. Hiyo ni kweli, inakuanga. But what has been happening is that we have, as humans, we have been, because of the expanding population, we have been encroaching into the ecosystem. And this livestock, I mean wildlife, are our assets. Ni rasilimali ya Kenya. Tusione na adui kwanza, hiyo ni kitu muhimu ambaye nawahimiza kwanza. Hii ni resource ya nchi. Hii ndio inatuvutia utalii, inajenga nchi, inatuletea hiyo dola ambaye inatakana, inapatia hii pesa yetu dhamana ile inafaa kukua. Bila kukua na hizo tourist na hatuwezi pata hiyo madola. So kuna vile hii wildlife inatusaidia sana. So tusione kwanza ile kitu na wasihi kabisa. Tusione hii wildlife ni adui. Tuone, tujue, tukue na mbinu mbadala ya kujua vile tutaishi na communities. Actually they have been actually very respectful to wildlife. They are seeing it as their resources. Down there in the north there used to be elephants, but you cannot today find an elephant. And a lot of time we find our children, we take to these parks just to see, because they have actually finished those killed and finished those wildlife. So the same should not be happening here. Those assets are very important and they are part of our ecosystem. What we are doing, we are actually working and coordinating well with the wildlife department, and most of the time they react very fast to make sure that even in Nairobi National Park, everywhere, whenever there is actually maybe a lion or an elephant that has actually left, they have corridors which they pass through. They act very fast and they mobilize themselves and they make sure that that animal returns. That's why you rarely hear any incidents of wildlife maybe killing human, but sometimes they do some destruction. So Pauline Sana they have also been doing a lot of sensitization. They have been providing water facilities for these animals inside the park. Yeah, so that's actually one thing. And the other thing which they have been doing is actually they have been doing a lot of community trainings, community mobilization. Burat, where you come from, actually there's a lot of intervention which are going on, including this, what do you call the springs, which have been protected. Even NDMA is doing tanks there to make sure that there's irrigation. So there's a lot of livelihood support programs within the world. So we'll support you, we'll work with you, and I think it's going to be good. Okay. Muriithi, kabla turudi labda kwa audience, ningependa kujua, what is your ask as young people? Thank you so much. I think, first of all, we need to invest more on adaptation. So there's an urgent need for the government and all the partners to increase finances that will help us adapt more. Finances in risk management, we need more money for water projects, we need more money for forestry. We also, as young people, we come up with a lot of innovative ideas, and most young people don't know where to channel
their energy. So a lot of education will also help a lot in getting young people to understand the need to participate in initiatives that grow our resilience as a community to climate change. We also need to plan a lot on risk and the vulnerability of our communities. Because I have a friend of mine who told me, you cannot liberate a community if you cannot teach them how to feed themselves. So we need to invest more on teaching them and also giving them access to resources that will enable them to achieve some of the programs and initiatives that they do have. Have you tried to engage the county? We have tried to engage the county, yes. I can say that partly they have done a good job, but there is more that there needs to be done in terms of where we need to go, because the distance from where we stand to the desired place that we want to get to It's still very long. Needs a lot of effort and a sense of urgency. Yeah. Grace, labda tu nikupe sekunde 30 hivi uniambie tukitoka hapa ni nini ungependa tukumbuke? Kitu ya kwanza ni conversation ambaye tuko nayo sasa na kutoka hapo tuchukue action, isije kuwa tu tumediscuss tukakosa action. Lakini nataka kusema jambo ambaye Kalapata alisema. Kuna projects zingine ambazo NGOs ama serikali zinakuja nazo kwa community, lakini haikuangi na ile free prior and informed consent kwa sababu ya ile project. Ukiangalia kwa mfano Ngaremara, the whole of Ngaremara inaondoka sasa kwa sababu hiyo invasive species, hiyo madhenge imeweza kumaliza. Na unaona kwamba hata sasa tunaogopa kwa sababu kuna hiyo floka project inakuja. Na inaweza kuja na maybe mitigation measures ya kwamba kuna miti tunaweza kupanda. Lakini unapata sasa watu wanasema ile miti unapanda ama ni kama ile madhenge ya Ngaremara. So inastahili kwamba hata wakati miti hizi zinakuja kupandwa, lazima tufanyie research. Hii miti italeta madhara gani baadaye. Kwa hivyo yale mimi nataka tu kusema ni kwamba mambo ya climate change ni real, imetuaffect, lakini lazima tuchukue action kwa sasa ili tuweze kuzuia. Aya, sawa. Lazima tufungie hapo kwa sababu taarifa ya habari inaanza hivi karibuni na ni lazima tuondoke ili to make room for the news bulletin. Thank you very much for participating in these discussions physically here. We will continue a little bit longer when we get off air. My name is Zena Bwanda. I've been your host tonight. Thank you very much for our audience. NTV Jioni will be right up. Do not go away. Population Services Kenya is a leading non-governmental organization that works towards improving the lives of Kenyans, and our purpose is better health and well-being. We play a multifaceted role towards reducing gender-based violence, towards capacity building and empowerment of communities, with a lot of emphasis on women and girls. We're very excited to be partnering with the Nation Media Group and also other stakeholders in celebrating International Women's Day. On International Women's Day, which will be held on 8th of March, I will be attending the gala dinner to celebrate women's excellence and rally for more resources for women. See you there. His life is in danger. This is horrible. Those poor people have to hide just to stay away from that snake. They took the case away from him, and what's worse, since they found no evidence, they closed the case. Don't you see how much you're breaking Mother's heart? You're getting rid of the name she gave us for the name of a man that you barely know. Oh, Natalia, what's wrong with you? You will always be the adopted one. Natalia, getting married is a very important step.
Are you quite sure that this is what you really want? Of course. Head over heels. Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted Hosi, unapata chapa daily. For each day hauko hustle, for as low as 1,250 bob per month. Coming up to his 24th birthday, and with more than 250 appearances for Manchester City, Phil Foden is no longer a young player on the rise. The attacking midfielder now has the experience to match his talent, and that makes for an exciting time now and in the future. Indeed, the signs are has really arrived. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. This is NTV. Mtazamaji, kwa mara ya kwanza kikosi kizima cha NMG kitakuwa kikuletea mazungumzo kila siku ya Alhamis. Wahariri na wanahabari wa shirika hili watakuwa kiingia ndani ya studio zetu na kukuletea yanayojiri wiki nzima, kujaribu tu kujadili masuala ambayo tunayapa kipaumbele hapa nchini Kenya na nyuga za kimataifa. Mie Frederick Mwitiriri na kukaribisha kwa moyo mkunjufu. Wahariri washaingia kwenye meza yetu, baadaye dakika 10 kutoka sasa tutakuwa tukiungana nao na kisha kuzungumza mazungumzo mengi ambayo yanafanyika hapa nchini Kenya. Lakini kwanza nikupe mukhtasari. To go for the chairmanship of the African Union. Kinara wa Azimio asema yuko tayari kuchukua mikoba ya uongozi wa Umoja wa Mataifa Afrika. Akasema mimi nimesema nitagharamia kila kitu kama mtanisikiza, but minus postmortem. Polisi wanachunguza kifo cha mwanamke aliyefariki kwa njia tatanishi na kisha jamaa za mpenziwe wakashinikiza maiti yake isifanyiwe uchunguzi. Last year I brought my baby here at 3 months. Niliteseka sana, the baby would stay in the staff room kwa meza. But for now, Kewata have had our cry. Shule kaunti ya Kirinyaga zajenga vyumba vya walimu wa kike kuwanyonyeshea wanao wanapokuwa kazini. Na leo tunakuchambulia matukio ya wiki kupitia kikosi cha wahariri wa NMG kwenye sehemu mpya kabisa ya mduara. Hii ni NTV Jioni na Frederick Mwitiriri. Ikiwa unajiuliza wahariri wanafanya nini kwenye studio zetu siku hii Alhamis, watakuwa kijiunga nami kwenye mduara. Upande mwingine wa studio ni Daudi Agondoa. Tuanze taarifa zetu. Kinara wa Azimio Raila Odinga ametangaza rasmi kuwa atawania wenyekiti wa Muungano wa Mataifa Afrika AU. Uamuzi huu wa Odinga huenda ukabadilisha pakubwa uga wa siasa nchini kwa kumuondoa katika ulingo wa siasa. Mwanahabari wetu Vincent Odur anaelezea zaidi. Ni mara ya kwanza kwa kinara wa Azimio Raila Odinga kutoa tangazo hili hadharani. I'm ready, yes, to go for the chairmanship of the African Union. Tangazo lake limepigwa jeki na aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo. I have no doubt in my mind
that my friend could easily be a viable candidate. Nafasi ya mwenyekiti itasalia wazi mwaka ujao, wakati ambapo mwenyekiti wa sasa Musa Faki atakuwa amekamilisha hatamu yake ya pili. I have served the AU in the capacity as infrastructure high representative. That position gave me a good advantage to be able to learn about each and every African continent and country, what they have, the comparative advantages, and so on. Iwapo Odinga atafaulu kuchaguliwa mwenyekiti, nafasi hiyo itamuondoa katika ulingo wa siasa, kwani mwenyekiti wa AU hafai kujihusisha na siasa na anahitajika kuwa mwanadiplomasia kuwakilisha mataifa yote ya bara la Afrika. Vincent Odur, NTV. Tuelekea Nakuru. Chama cha mawakili ukanda wa bonde la Ufa wakishirikiana na baraza la mawakili Nakuru ameandamana kulalamikia ukiukwaji wa sheria za mahakama na serikali ya kaunti ya Nakuru. Maandamano hayo yanajiri kufuatia maagizo 7 yaliyotolewa na mahakama kwa kaunti ya Nakuru na kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Samuel Ndanyi, ikiwataka kutoingilia utendakazi wa hospitali ya War Memorial hadi kesi hiyo isikilizwe na kuamuliwa. Jaji wawili waliokuwa wanasikiliza kesi hiyo wamejiondoa kutokana na ukiukwaji wa sheria na kupendekeza kesi yenyewe kusikilizwa na mahakama ya Nairobi. The Law Society of Kenya demands of you, 1, an immediate restoration of the War Memorial Hospital management in compliance with the court orders until the court orders otherwise. Two, an immediate and unconditional apology to the families of all the victims and the patients who suffered the nights of terror in the hands of County Askari. Tuingie sasa kwenye masuala ya tanzia. Polisi katika kaunti ya Nakuru wanachunguza kifo cha mwanamke mmoja wa miaka 33 aliyefariki kwa njia tatanishi siku 9 zilizopita. Na kushangaza ni kwamba familia ya mwanaume alikuwa anaishi na Esther Kamanzi anadaiwa kushurutishwa jamaa za mwenda zake kutofanya uchunguzi wa upasuaji kubaini chanzo cha kifo chake. Mwanahabari wetu George Keru anatupa taarifa hiyo kwa kina. Esther Kamanze mwenye umri wa miaka 33 anadaiwa kunywa sumu tarehe 4 Februari. Wakati wa tukio hili alikuwa akiishi na mpenziwe. Kauliza, na sasa mlichukua hatua gani after Esther kunywa dawa? Wakasema walijaribu kumpea jivu. Nikamuuliza, sasa kutoka saa 2 mpaka saa 6 wakati mlipompeleka mahali pale medical, ni jivu tu mlikuwa mnampea? Mkaona anaendelea vizuri? Kuangalia uso tuliona kama imefurafura, mikono nayo ilikuwa imejiinua ni kama iko twisted hivi. Jamaa wa Esther wanaeleza kuwa familia ya mpenziwe wa miezi 10 walisusia uchunguzi wa maiti kufanyika. Postmortem haina haja maana ashaaga. Tuka-insist sana, tukamwambia hapana, mwili kama hiyo inafaa kufanywa postmortem. Akasema mimi nimesema nitagharamia kila kitu kama mtanisikiza, but minus postmortem. Familia ya mwanaume huyo ilijaribu kuwalazimu wazazi wa mwenda zake kutia sahihi stakabadhi kutoka kwa wakili kuhusiana na kifo hicho. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa sharp hapo, akasema, akawaambia hapana, huyu mama haizi enda kusign affidavit. Polisi wanasubiri mwili wa mwenda zake kufanyiwa upasuaji kubaini kiini cha kifo. George Kieru, NTV, katika kaunti ya Nakuru. Tuelekea Kirinyaga. Walimu wanaonyonyesha katika kaunti ya Kirinyaga wamefunguliwa maeneo ya kunyonyesha wanapokuwa kazini. Hili linajiri wiki moja tu baada ya mwalimu katika shule ya msingi ya Gashadha, eneo bunge la Gishugu, kupoteza mtoto wake punde tu baada ya kurejea kutoka mapumziko ya kujifungua. Martin Mwangi na taarifa hiyo. Vituo hivyo vilifunguliwa katika shule ya msingi ya Gashadha na shule ya wavulana ya Kiamatugu na chama cha walimu nchini Kenya.
Kulingana na Kiwota, imekuwa changamoto kwa walimu waliojifungua kuendeleza taaluma zao za ualimu na pia kuwapa wanao lishe bora kwa faida ya maziwa ya mama. We want to have teachers who are comfortable, not stressed, for the better performance of our teachers and in their working centers. Walimu hao sasa watakuwa na urahisi wa kuwaleta watoto wao shuleni na kuwanyonyesha wakati wa mapumziko na chakula cha mchana. We have been having really a great challenge because of breastfeeding issues. For example, if I may say in my case, last year I brought my baby here at 3 months. Niliteseka sana, the baby would stay in the staff room kwa meza, but for now Kiwota have had our cry. Vituo hivyo sasa vinatarajiwa kuwawezesha walimu kuendelea na kazi yao ya kufunza bila ya kuwa na wasiwasi kuhusu watoto wao nyumbani. Martin Mwangi, NTV. Ukaguzi na utathmini mpya wa vituo vya afya unatarajiwa kufanyika ili kuainisha upya kabla ya kuanza kutumika kwa bima mpya ya afya ya SHIF. Kwa mujibu wa waziri wa afya Susan Nakhumicha, hatua hii inatarajiwa kumaliza visa vya ulaghai katika bima ya afya na kurahisisha kutatua changamoto ibuka. Nakhumicha alikuwa mbele ya kamati ya bunge ya afya kuhusu mpito katika mfumo huo mpya wa bima ya afya. After the lead institution has, together with the team that we have put together, has done the review and assessment of facilities, they are going to be gazetted. Okay. All of them. There'll be both those in public, in private, and in faith-based, and at the different levels. So if a change is required for a change of a level, then there has to be authorization. We are proposing outsourcing of claims management to a reputable organization that is registered by the Insurance Regulatory Authority that can verify claims. Tuende kwa taarifa hii ambayo ni njema sana. Mwalimu Tata Wekesa kutoka shule ya St. Augustine Academy anatarajiwa kuvunja rekodi ya mwalimu aliyefundisha kwa saa nyingi zaidi duniani. Mwanahabari wetu Brian Mushiri alijiunga naye na sasa anatuarifu zaidi kuhusu safari hii. Anaonekana mpole na mwenye nguvu. Anacheka na wanafunzi wake, usijue amekuwa akifundisha wanafunzi hawa somo la sayansi kwa zaidi ya saa 47. Tata Wekesa anasema imekuwa ni ndoto yake kuivunja rekodi ya mwalimu wa sayansi aliyefundisha saa nyingi zaidi duniani. Mada moja baada ya nyingine, Tata anasomesha wanafunzi hawa katika maabara ya chuo kikuu ya multimedia huko Rongai. Mle ndani ya maabara kuna saa kubwa inayoonyesha muda ambao Tata amekuwa akifundisha. The last time when we hit stop for the timer, so I actually don't have many words to say because it's a lot of work and it's not easy. Baada ya saa 3, Tata anapata fursa ya kuchukua mapumziko madogo ya kiafya, anapata fursa ya kuenda msalani. Vile vile, Tata anapata fursa ya kuzungumza na jamaa zake wachache walioko. Wanafunzi wamewekwa katika vikundi 4 na wanaingia darasani kwa zamu. Tata anaitekeleza shughuli hii usiku na mchana. I was a bit overwhelmed yesterday. I was very tired. I was in pain. But God gave me strength and I'm praying that all goes well. And Tata alianza safari yake ya kuivunja rekodi Jumanne tarehe 13 Februari na anatarajia kumaliza Ijumaa hapo kesho tarehe 16 Februari saa 3 asubuhi. Kathira Van Pethi aliyevunja rekodi hiyo mwaka 2008 baada ya kufundisha kwa muda wa saa 50. Tata anajaribu kuivunja rekodi hiyo kwa kufundisha kwa muda wa saa 66. Brian Mushiri, NTV, Nairobi. Kwa taarifa hiyo ni dakika 10 baada ya saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Tunachukua mapumziko mafupi lakini tuende na yajayo. Kwenye mduara tunachambua azma ya Raila Odinga kuotea wanachama wa AU na mengineyo ibuka. This is the best serum I've ever used. 9 out of 10 agree Garnier Even and Matte Vitamin C Serum is the best they've used. Our highest concentration of derm actives. Made my skin tone more even. Brightens up my skin with an instant glow. Bye-bye, dark marks. Even and Matte Vitamin C Serum. 9 out of 10 agree it's the best serum they've used by Garnier, naturally.
Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted hosi, unapata chapa daily. For each day hauko hustle, for as low as 1,250 bob per month. Unangoja nini? Prudential is now on M-Pesa app. Visit today na ujipange na life. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Now introducing the new 125-gram Dettol soap at only 200 shillings. Kabla hatujaingia kwenye mduara, sasa tuingie kwenye spoti. Kabla ya kuingia mduarani, sasa akademia ya soka hazijakita mizizi hapa nchini. Vilabu vingi hutegemea mashindano ya shule ili kutambua vipaji kabla ya kuwasajili wachezaji. Lakini akademia Vintage Talents iliyopo Kasarani hapa Nairobi inapania kubadilisha dhana hii na kuwekeza katika ukuzaji wa talanta ya soka. Mwanahabari wetu Victor Wafula alitembelea akademia hiyo na anatuarifu zaidi. Akademia hii iliasisiwa na Makotieno mwaka wa 2018 kufuatia kuongezeka kwa viwango vya uhalifu katika makazi yake ya Kasarani. Kitu ya kwanza ilifanya tukaanzisha hii club ni zile vitu zilikuwa zinafanyika mtaani. The parents wanted to kupeleka watoto mahali watakuwa busy. Akademia hii inatoa mafunzo ya kina uchezaji wa pasi za haraka, uwezo wa kiufundi na umiliki wa mpira. Alice Muna anajivunia mwanawe kuwa hapa. I was a fan of football sometimes back. Na nilikuwa nacheza. Alafu nikakuja kuona chance wangu anapenda kucheza. So nikatafuta team, nikaangalia, nikapata kuna Vintage na nikaona amechukuliwa vizuri. Vintage FC ya vijana wasiozidi umri wa miaka 17 ilishiriki kipute cha Chapadimba eneo bunge la Kasarani na kutolewa katika awamu ya nusu finali. Tulipigwa na Bama All Stars kwa penalty na pia ilikuwa pia learning experience fiti kwangu na kwa wachezaji wangu. Timu yetu ndio ilikuwa ya youngster. Hao wengine ulikuwa unaenda unapata ni wakubwa kimwili, ni wazee, lakini tukangangana tukawashinda. Ndio tukafika hapo mbele, bahati kwa yetu tukatoka. Kufikia sasa, akademia hii imevutia zaidi ya vijana 200. Kando na mpira wa miguu, pia hutoa mafunzo ya stadi za maisha na programu za ushauri. Ufadhili wa Vintage Talents Anchor kwa sasa unatoka kwa wasamaria wema na ada ambazo wazazi hutozwa kuwasajili wanao. Pia tumeweza kupatia na scholarship za masomo through the local leaders na pia the local pia na other well wishers, and also tunapata pia tumepatana na other schools wenye watoto wetu pia wanasoma, wenye wako high school wanasoma free of charge through football. At home, when we were at the compound, I normally play with some boys there. And then when my mom saw it, she told me to join a club. I balance football and school. So I do school during weekdays and finish homework. And then during Fridays, I do my homework in the evening. So that morning, I go for training. Saa moja tukama hapa, 1. Moja kama kwa sava. Licha ukuzaji wa vipaji kuwa mstari wa mbele katika mijadala ya kandanda kote ulimwenguni, kuwa ni vilabu vipi vinawekeza katika akademia zao, nchini Kenya, akademia za soka hazijakita mizizi, kwani vilabu vingi hutegemea mashindano ya shule ili kutambua vipaji kabla ya kusajili. Lakini uwepo wa akademia ya Vintage Talents Anchor unapania kubadilisha dhana hii. Victor Wafula, NTV. Asante sana Wafula. Sasa tunaingia kwenye mapumziko ya pili, lakini tukirejea kikosi kizima kishaingia kwenye mduara. Tunazungumzia masuala ambayo yanaibuka kote nchini leo na wiki nzima siku hii ya Alhamis. Usiende mbali, tunarejea na mduara.
you do your best out there, let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. When your kids bond with you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Population Services Kenya is a leading non-governmental organization that works towards improving the lives of Kenyans, and our purpose is better health and well-being. We play a multifaceted role towards reducing gender-based violence, towards capacity building and empowerment of communities, with a lot of emphasis on women and girls. We are very excited to be partnering with the Nation Media Group and also other stakeholders in celebrating International Women's Day. On International Women's Day, which will be held on 8th of March, I will be attending the gala dinner to celebrate women's excellence and rally for more resources for women. See you there. Buda, kama uko na kitu, maganji, usikuwe mgamu sana kwa mpenzio. Time to time, mfanyie surprise. Mpeleke salon atengenezwe kanywele hivi, mchukulie kasimu kazuri, peleka yeye dina kwa hoteli kapoa, akaange tu amefurahi. Utajionea mafuriko ya upendo. Right. To get mafuriko za upendo as your skiza tune, dial *811*923#. Skiza, non-nation. Sadakta, Waswahili wanasema ukiona kobe ameinama jua anatunga sheria. Wakao kibarazani wanayo ya kujadili. Huu ni mduara, kipindi cha kwanza kabisa ndani ya NTV. Wahariri kutoka gazeti la The Daily Nation, la Business Daily, Taifa Leo pamoja na NTV Kiingereza na Kiswahili wanakutana kwenye meza moja kujadili yanayokuumiza wewe. Kinachokuuma tunakibwaga kikangoni kukikanga, lakini pia tutakupa nafasi kufungua laini za simu useme nasi unahisi vipi. Mengi yamegonga vichwa vya habari, yanaendelea kutokota. Raila anataka ukubwa katika baraza la Umoja wa Nchi za Afrika. Kuna waka moto mlimani haswa Kiambu, lakini pia je, mahakama yetu yana maamuzi gani haswa katika masuala ya haki na diplomasia? Karibu, huu ni mduara, mimi ni Lofty Matambo. Wageni wetu na wachangiaji, shukran sana Lofty. Vile vile tunao hapa kwenye studio zetu Juma na Mlola ambaye ni mhariri wa Zamu NMG na vile vile pale kwenye Taifa Leo, Fatuma Bariki ambaye ni mhariri pale kwenye Taifa Leo, vile vile tunaye Paul Wafula ambaye ni mhariri mkuu Business Daily. Swafi, tuanze na hili ambalo ndogeni na moto zaidi. Kinara wa Azimio Raila Odinga ametangaza rasmi kwamba atawania uwenyekiti wa muungano wa mataifa ya Afrika katika baraza ukipenda AU. Yuko tayari kumrithi Musa Faki aliyehudumu sasa kwa vipindi viwili. Je, anataka kujiondoa kwenye ulingo wa siasa nchini? Wadau, mnasemaje? Tuanze nawe Bwana Juma. Mimi naamini kwamba Raila ameona Wakenya ni watu ambao
si waaminifu. Wanapomwahidi jambo hawatimizi. Na amejaribu mara 5. Mwaka jana wakamuita the fifth, wakimpigia makofi, lakini ulikuwa ni uongo. Kwa hiyo hata mimi ningelikuwa Raila, ningetafuta kitu cha kufanya ambacho kitanipa umuhimu katika miaka hii 5 labda akisubiri. Kwa sababu uongozi wake ni wa miaka 4 na hakuna sheria inayosema kwamba hawezi kujiuzulu utakapofika mwaka 2027. Afadhali yale kidogo, hata kama ni makombo, kifika 27 akiona kwamba bado ana nguvu za kuja kuchaguliwa, anaweza akajitokeza, na labda wakati huo Wakenya watakuwa wameona kwamba anatosha ama la. Katika umri wake wa miaka 79, ukiangalia wenzake ambao wametangulia katika kiti hiki, utapata wengi wamekuwa wana diplomasia na pia kwa siasa hawako sana ndani. Je, Raila ni mwana diplomasia kuwania nafasi hii? Nadhani ukiangalia ile hadhi ama mahali ambapo Raila yupo sasa hivi katika siasa za Kenya, anaweza kosa kuwa mwana diplomasia wa kitabu, yani yule ambaye amesomea ama anajulikana amesifika. Lakini mambo yake ambayo amefanya na experience yake inamweka mahali pazuri sana lofty. Na ukimwona ile afisi alikuwa ameshikilia ile ya infrastructure ile, unapata kwamba pale aliweza kutembea pale huku na kule. Lakini cha muhimu kwamba pia ni Raila ni jina ambalo linajulikana Afrika nzima. Kwa hivyo ukienda mahali utapata Raila, na labda ni hizo sifa pia zitampea uzito kwamba ni mtu ambaye kusema kweli anapenda labda usawa ama anapenda mambo ya siasa, anapenda kujenga nchi kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo naona Raila ataweza hiyo kazi. Fatma, Raila ataweza kazi, lakini ametaja kiti ambacho alishikilia cha kuwa msimamizi wa miundo misingi barani Afrika, na sidhani kama aliondoka vizuri Mtiriri. Ingekuwa kule kwetu tungesema kwamba aliondoka na vitu vingine, lakini tuyaache hayo. Unaona hiyo tajriba, historia alivyoondoka pa kutangaza kwamba mimi sikuwa nataka sana, itamfanya achaguliwe katika nafasi hii? Kwa kweli hakutoka vizuri. Hata nakumbuka mmojawapo ya vichwa ambavyo tuliweka kwenye Taifa Leo, tulisema Raila afutwa kazi. Nakumbuka vizuri sana. Na kikatamba kile kichwa. Na kilitamba, ilikuwa haikutarajiwa. Tuna uhakika pia tarehe hakutarajiwa. Hakutarajia kwamba itafanyika hivyo, lakini akona watu ambao wanamuunga mkono. Kama saa hii tunajua upande wa Jubilee unamuunga mkono. Tumemwona rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo akiwa na Rais Ruto leo. Hiyo pia inaleta hizo kwa kimombo wanaita undertones. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba ana uungwaji. Kwa hivyo labda ni jambo ambalo litafanyika kweli. Unakubaliana na Fatma Mtiriri? Shakubalika. Kisha muona wakiwa na unasema Basaji umemuona ishaenda. Lakini pia kusema kweli ukiona hadhi ya Raila, unajua ukishawania urais hakuna mara kazi nyingine, mara kadhaa. Hakuna kazi nyingine unaweza tafuta hapa ndani. Unajua huwezi taka kuwa waziri, hata unataka kupewa. Kwa hivyo labda tu utafute kule nje. Kwa hivyo sasa ukiona nafasi yake ya kuwa hapa Kenya kidogo imekuwa finyu. Na mwisho kabisa labda Mtiriri, itafungua mlango upi wa kisiasa nchini Kenya? Maana kumekuwa na siasa za pia ndani ya Azimio. Ni Kalonzo, ni Raila, nani mwingine atajitokeza? Sasa akishaondoka si mwanasiasa tena, siasa zitachukua mkondo gani? Sidhani Raila Odinga ataondoka kwenye kiti cha kuwania mwaka 2027 urais. Sioni. Kwa hivyo unasema anabumbuaza watu ulingoni. Atarejea ulingoni. Mimi kwa maoni yangu ni kwamba Rais William Ruto anashinikiza sana ingie pale kwenye kile kiti. Kisha muondokee kwa miaka 4. Asipige kelele hadi mwaka 2026. Kisha kitaka kurejea atarejea. Wakati huo hata wania kwa mara ya pili. Rais ashafanya mambo yake. Vile ambavyo Uhuru Kenyatta alifanya, rais mstaafu Uhuru Kenyatta alifanya mwaka 2018. Naam. Akaondokea, hakukuwa mtu wa kumwambia umefanya makosa, basi rais akafanya mambo yake, akaondokea, akamwambia atampa kiti, ndo hayo. Tuko hapa sasa. Kwa hivyo unasema ni hesabu amezipiga. Hizi ni hesabu. Naam, tutakuwa tunafungua line, sijui kama mwelekezo wangu ashafungua, tusikize maoni yako hapo ulipo kuhusiana hila Raila kuwania kiti. Tutakuwa tutachukua simu zako. Je, akishajiondoa kwenye ulingo wa siasa, mambo yatafumuka namna gani? Atakipata kiti hiki cha wenyekiti wa baraza kuu la Umoja wa Nchi za Afrika. Jengine hili, tuingie sasa mahakamani ambapo majukwaa haya ya mahakama na haki yaligonga sana vichwa vya habari. Na Jumatano maafisa wa polisi ambaye ni Kipkorir pamoja na Maina na walinzi constables ukipenda Anne Wanjiku na Abdi Hassan Saman
walikamatwa kwa kushukiwa kwamba walihusika katika kumsaidia kumtorosha mshukiwa wa mauaji ya mpenzi wake Marekani Kevin Kang'ethe huyu kizuizini kule Muthaiga. Ijapo alikamatwa tena usiku wa Jumanne, maswali yanazidi kuibuka kuhusiana na katoroka vipi, kafanyika namna gani. Kuna mengine mahakamani, kwa mfano kama ya kuhukumiwa kwa Joseph Irungu na kusemekana kwamba Jackie Maribe hakuua, lakini baadaye mwendesha mashtaka ya umma akasema alishuhudia uongo, huenda tukamshtaki tena. Lakini tuanze na hili Bwana Wafula, je, unaona ujasusi wetu na nyenzo zetu mahakamani zimewekwa katika mizani gani kwa kisa hiki cha huyu Bwana Kang'ethe? Ukiangalia vizuri kwamba unaona kwamba kuna sehemu mbili ambazo zinavutana. Kuna ile sehemu serikalini na wale ambao wanalinda usalama kikosi kile. Unapata kuna majamaa pale wanafanya kazi yao kwa dhati na wamejitolea kwamba haki ipatikane. Lakini kuna wale majamaa wengine ambao wanafanya mambo kama haya kwa sababu mshukiwa hawezi toroka tu pale. Ukishika upelekwe pale ini Muthaiga, ukiwa pale sio mahali pa kutoka tu ukatembea ukaenda. Tumekuwa kule tukaangalia na tukasema hapa lazima mchezo ulichezwa. Kwa hivyo ni ukweli kwamba mchezo ulichezwa. Sasa ni ukiwa na lakini sio paka na panya. Labda sio paka na panya, lakini ukiona sikubaliani na Paul, lakini unajua nilikuwa afande. Naam. Hakuna kitu afande anaogopa kama makosa ya jinai. Makosa makubwa, yale kwa kimombo tunaita capital offenses. Naam. Hakuna kitu afande anaogopa. Kwanza makosa ya mauaji. Naam. Afande kulipwa pesa ama apewe kitu ama aliambiwa. Mimi naona kile walifanya, waliachilia. Hawakuwa naweka macho yao vizuri. Walilala kazini. Kwa maoni yangu naona walilala kazini. Lakini kuambiwa tumwachilie, kwanza mtu ambaye amekuwa kwenye vichwa vya habari wanaogopa sana. Afande anaogopa sana. Jana ndugu yake tulimhoji NTV mahojiano kipekee ambaye alijitokeza kama binamu yake, japo alificha uso na tukajaribu kumhifadhi labda utambulisho wake. Alielezea vizuri sana kwamba huyu hakutoroka. Kwa hivyo yeye mwenyewe alikuwa anaamini kwamba huenda kawa kuna mchezo kama anavyosema ulichezwa, makubaliano, maana yake alitoka taratibu. Unaonaje Juma, ni muitiriri ama ni unao muitiriri kwa afande? Wajua hapa kwanza anatetea mafande. Sababu asikushtue na wafanye. Hawezi nishtua mimi nimedeal sana mafande kila siku. Anakuambia hata ukiangalia sema iwe hata mauaji. Kama kuna sehemu ambayo mtu atapita. Umeona hata wanasiasa hapa nchini, umepata watu wamepigwa risasi tukiona na afisa mafande yuko pale. Lakini mambo haya yakifika kwenye koti unapata kwamba hakuna ushahidi. Afande juzi tulifanya taarifa ya Kirinyaga. Maafande mtazamaji nimeanza kuingiliwa ambayo ilikuwa ni kidhibiti. Unaona ambacho kilikuwa kinafaa kutumika pale. Anatetea maafande wenzake watu walikufa kwenye pombe ile. Kweli watu 23 na zaidi. Na pombe ambayo ilikuwa inafaa kupelekwa kama ithibati mahakamani ikaibwa na maafande. Ni washukiwa lakini bado hawajathibitishwa kwamba waliiba. Matambo kulingana na yale maelezo yaliyotolewa, kuna uwezekano mkubwa kwamba kweli huyu bwana aliona hawa watu wamekuwa wazembe, hawajamshughulikia, kwa sababu inasemekana yule bwana wakili alipofika aliwaeleza wale walikuwa kwenye zamu kwamba nahitaji kuzungumza na mteja wangu kidogo. Na wakapewa chumba kingine mbali na pale. Kwa hiyo hawakuwa wanamuona. Na ukitembea katika vituo vya polisi mara nyingi maafisa wa polisi wale huwa hawashughuliki, wanaweza wewe ni nani nini ama wakati mwingine tu wanakupuuza, wanafikiri wewe ni raia umekuja hapa kusumbua. Kwa hiyo yeye aliondoka polepole tu na kutembea na akatokomea bila wao walipogundua baadaye kushtuka huyu bwana afande lazima akubaliane na wewe. Na kwa sababu ukiangalia Muthaiga pale kuna magari yanayopita mara kwa mara ya Limuru ya Kiambu, labda kuna uwezekano kwamba alifanya ile wanaita timing tu kwamba gari ndilo lile na akajiingiza moja kwa moja akarukia na kutokomea. Kabla kuja kwake Fatma, naambiwa kwamba mchangiaji wetu wa kwanza ni Nelson kutoka Nyeri. Manake mduara ni wako, mduara ni wetu sote. Nelson, wasemaje? Nelson, habari ya Nyeri kaka?
Na Nelson tumtafuta. Labda kauli yako Fatma kuhusiana hili, je, unaona maafande walihusika ama ni janja za Kang'ethe zilizaa matunda? Mimi naona ni janja. Lakini swali ambalo najiuliza kubwa ni vipi alidhani kwamba ataondoka vile alafu atoweke alafu iwe story ishe hivyo. Manake Amerika taifa kubwa sana. Alitoroka. Akafika Kenya. Akafika Kenya. Nchini Kenya. Alifika Kenya, lakini inasemekana aliacha huyo binti aliyemuua akamwacha pale kwenye uwanja wa ndege. Bi Magi yule. Akaingia kwenye ndege ya haraka, ndege ya masaa karibu 16 hivi. Lakini swali linaloibuka hivi, alifikiriaje kwamba kweli anaweza kutoweka hivi? Jamani, dunia hii nzima hivi unaweza kutoweka hivi? Macho yote ambayo yanakutafuta kila mtu. Sasa mimi ndio swali najiuliza kwamba alidhania vipi? Kwa hivyo kwamba ataweza. Kwa hivyo ana ujasiri wa kutosha ama kidogo hakufikiria kama hakufikiria lazima angepatikana. Aligeuza akili kuwa robota la pamba, akaamua wacha mimi nitoke. Isipokuwa ni ndugu yake ambaye nasikia alimsema. Hatungempata. Angekuwa salama salmi. Nafikiri tumalize mahakamani kwa hili la kesi ambayo ilimhusisha mwenda zake, Mungu ailaze roho yake pema peponi, Monica Kimani. Lakini kabla kwenda hapo, Samuel wa Migori anataka kuchangia mduara katika masuala haya mawili, la Raila labda na hili la mahakama ama maafande wetu kulegea kazini. Naam, Sami. Samuel, Monica Kimani alipata haki yake? Monica Kimani amepata haki kwa sababu mshukiwa mkuu upande wa mashtaka uliweza kuthibitisha mashtaka dhidi yake. Kwa familia nafikiri watahisi kwamba angalau kuna aliyechukuliwa hatua kuhusiana na mauaji ambayo yalikuwa mauaji ya kinyama sana. Alikata shingo, ilikuwa vibaya. Kwa hivyo wanaweza kuhisi kweli kwamba kuna haki imetendeka. Labda ilichukua muda mrefu, labda wanahisi kuna watu wengine zaidi waliohusika. Hatuwezi kujua kwa sasa. Kwa hivyo labda familia itaridhika kwa yaliyofanyika kufikia sasa. Bwana Renson Ingonga ambaye ndiye mwendesha mashtaka ya umma mkuu na afisi yake wanasema haki ilifanyika nusu kwa sababu Jackie Maribe, hata yule jaji pale ambaye alitoa hukumu ile, alisema kwamba alipatikana kwamba ameshuhudia visivyo, uongo. Je, kuna haki DPP kufungua mashtaka mapya dhidi ya mwanahabari wa Zama Jackie Maribe? DPP ana haki ya kufungua mashtaka kwa sababu jaji alipokuwa anatoa uamuzi wake, Jaji Grace Nzioka alisema vizuri kwamba ulidanganya, na kwa sheria za Kenya unapotoa ushahidi kwa maafisa ambao wamepewa jukumu la kutafuta ukweli, unapodanganya una makosa. Lakini yeye kwa sababu sio kesi aliyokuwa ameletewa pale, hangeweza kusema wewe na kushtaki kwa hili kosa hili na nimekupata na hatia. Ilikuwa ni jukumu la DPP kufanya hivyo. Lakini pia namlaumu DPP kwamba kwa nini wakati huo wote hawangeweza kuketi na kujua kwamba kwenye muuaji lazima awe ni mmoja. Isipokuwa kama wamemshika kabisa, walishuhudia kwamba huyu ameshikilia mkono na miguu, huyu mwingine akawa nakata. Lakini kama ni jambo tu la kudhania, basi unamshika mmoja na huyu mwingine unasema kwamba wewe ulisaidia kwa njia yoyote ile ulisaidia. Kwa hiyo kama wangemshtaki kwa mfano kwa kusaidia, basi wangesema hivyo kwamba ulisaidia kwa kusema uongo, ulisema uongo kama njia ya kumficha huyu, kwa hivyo wewe pia una mashtaka. Lakini walipomshtaki kwamba yeye pia ni muuaji, hapo moja kwa moja walikuwa hiyo kesi haingeenda popote. Unahisi vipi? Kuna swali pale. Najua wewe ni afande, lakini kuna swali pale nilielezea kwenye swala hili. Swali hilo Wakenya wanauliza ni sababu gani huyu jamaa Joey ilimfanya amue Monica kwa unyama. Mara nyingi kesi nyingi kama hizi unapata kwamba lile jambo ama sababu ambayo imefanya mtu fulani akaua mwingine huwa inatiliwa maanani sana. Lakini katika ukiangalia page karibu 100 tulisoma, unapata kwamba jaji aliamua kusema kwamba hilo sio jambo la muhimu sana. Lakini jambo la muhimu ilikuwa kuonyesha kwamba huyu jamaa alikuwa pale na alikuwa mtu wa mwisho kuonana na marehemu. Kwa hivyo unapata lile swali bado halijajibiwa, na watu labda wangependa sana hata familia yake waseme kwamba
tunataka at least tujue mambo yale ndio waweze kufunga lile shimo, wajue kwamba jaji alifanya kazi yake. Lakini pia nafikiri DPP kama anavyosema alilaumiwa, manake pia Judge Grace Nzioka katika vipenge vyake vitano cha mwisho kilikuwa ni je, upande wa kuendesha mashtaka ulitoa ushahidi na vipenge vya kutosha katika kuihukumu kesi hii. Lakini tuliache hilo, nafikiri tusonge mbele. Afande, manake hili pia linahusu mafande na leo mmeamua sisi na maafande. Kabisa kimema jamani. Mwenda zake Kelvin Kiptum, Mungu ailaze roho yake pema peponi, alifariki katika njia ambayo wengi walishtuka Jumapili. Lakini hapa katika mahakama ni kwamba kwa sasa hivi kuna watu 4 ambao walikamatwa kwa sababu wanasemekana walitembea nyumbani kwake na hawakusema haswa wanataka nini. Unahisi kwamba wana haki ya kukamatwa? Manake hii ilitangazwa na maafande kwamba ilikuwa ni ajali tu ya barabarani. Sitaki kuzungumzia sana na siwezi taka tuzungumzie sana hapa, sababu sasa hii ni kesi ambayo tutasema iko active pale mahakamani. Na ni kesi ambayo huenda kukafunguliwa mashtaka ya mauaji. Kwa hivyo tukizungumzia sana pale ndani huenda hata sisi tukajiweka matatani. Mkawa mashahidi. Tuwe mashahidi ni kana kwamba tunajua. Lakini niseme hivi, ni taarifa ambayo imewagadhabisha Wakenya wengi, na kuna muonekano babake, sababu huyu ni mtoto wa kipekee. Babake anasema kwamba kunaonekana kulikuwa na watu ambao walikuwa namtafuta. Hatujui kufikia sasa. Lakini kwa maoni yangu ni kana kwamba, sababu nimesoma wanariadha wengi sana wamepata ajali katika miaka 15 iliyopita. Wakati wamefika kilele chao, wengi wamepata ajali. Huyu si mwanariadha wa kwanza kupata ajali. Wanariadha kutoka nyumba ghorofa ya juu anguke chini afariki. Ndio hivyo. Ajali barabarani. Kuna kitu ambacho kinaendelea na wanariadha. Aidha mtu akianza kufanya vyema, wengine wanaona hastahili, au pengine wanajiweka katika hali ambayo si nzuri ya kuhatarisha maisha yao. Niseme hivyo. Fatma, usemaje? Unakubaliana naye ama ajali ni ajali, japo kwa binadamu aendaye hakosi sababu? Ni kweli hilo swala vile Mwitiriri anasema hatuwezi kulizungumzia sana, haswa hao wageni 4 waliokuwa wametembelea familia. Lakini pia inaibua maswali kwamba inamaanisha wewe, mimi na wewe ukitembelea mtu alafu siku 2 baadaye walikosa kujitambulisha. Babake anasema aliwauliza wanataka nini, wakakosa kujitambulisha. Lakini anauliza Fatuma, nikikutembelea kwako leo ama nikimtembelea mtu niseme ni wewe baada ya siku 2 tuambiwe huyo mtu ameenda. Sasa ina maana kwamba mimi nikimtembelea nina makosa, kwa sababu wengi wetu watu tunatembelea wagonjwa hospitalini, pengine hata hatuwajui, lakini tunawatembelea wakati labda siku za Jumapili ama nini, na baadaye yule mgonjwa hufa. Hakuna mtu ambaye anatufuata kutuuliza wewe juzi ulimtembelea huyu mtu na amekufa, jibu hivi. Lakini tunaelewa kwamba huyu Kiptum alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa hadhi, anashikilia rekodi kubwa ya dunia, na kuna uwezekano wote kwamba ana maadui ama kuna watu wanaomuonea wivu kama wanavyosema. Kwa hiyo labda tuna maswala mengi sana. Kuna maswali mengi ambayo labda mahakamani ushahidi unaweza ukatokea na tukaelewa mengi zaidi. Manake baadaye, japo taarifa za kwanza alisema kwamba babake alisema hawakujitambulisha, baadaye ikaja kuripotiwa kwamba walisema ni wanakandarasi na wametumwa na kampuni ya Uchina kuja kumuona mwenda zake ili kuweza kujadili mawili matatu. Hayo yote ukweli kubainika mbivu na mbichi ni wapi, Wafula? Ni kwamba hauwezi sasa hivi kuweka uzito wote katika ajali ile na majamaa 4 wale kutembea. Kwa hivyo hakuna njia ya uhusiano, hauwezi weka uhusiano. Kwa hivyo kwangu mbali kama ardhi na mbingu, mbali kabisa. Kwa hivyo tuangalie tu chanzo cha kifo, na labda wale majamaa ambao wapekuzi waangalie kabisa, wajue nini kilitendeka na waweze kuelezea familia. Lakini jambo ambalo huwa linasumbua watu wengi ni lile swali, mbona mtu amefariki? Wajua mtu akifariki, wale familia yake au taka majibu. Sasa hilo tunajali ndio kitu ambacho kitendeka hapa. Muonaji wadau, tuchukue pumziko kidogo, angalau tupate kopo la maji. Najua mwelekezi wetu Jackie atakuwa anatuletea makopo ya maji hapa tunywe, alafu tuendelee na mdahalo. Endelea kusema nasi kwenye mitandao maoni yako katika taarifa hizi ambazo tunazichambua jinsi tulivyoziangazia hapa NMG. Lakini tunarudi na mengi zaidi. Piga simu uchangie, utajisikia hewani live. Usiende mbali.
Form ikijipa, mimi nani. Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day, una stay fresh all night. Niki step onto the scene, na nikiona painting, shajua rada. Hona bro, be a boss man, be your own man. Ukiwa your own man, unakaa fiti na una smell even better. Be your own man with new Vassman Extreme Ice. It's time to get stepping. Step up to your most loved content and enjoy the next level upgrade for free. Respect that. Upgrade now and step up to even more action. Step up to more football. Step up to more local drama. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. And we need 2 Royco cubes because iron gives you strength to sukuma yourself to be the best you can be. Sadakta, wanasema utamu wa safari jamini ni matukio wala si kufika. Hatujamaliza, matukio bado yapo na kuna hili zito jamini wadau. Kumbuka ni mduara, karibu tena na vigogo wapo wahariri wa Taifa Leo, The Daily Nation, Business Daily pamoja na NTV Kiingereza na Kiswahili. Leo mtiriri wewe ni wa NTV jioni, mimi ni wa tonight. Endelea kuzungumza nasi kwenye simu, tutakuwa tunachukua maoni yako. Mtazamaji, baraza la mawaziri nchini lilipitisha matumizi ya mtandao wa e-Citizen katika kulipa karo zote, yani shule za msingi, za upili na hata vyuo vikuu. Walimu walipinga, wadau wengine wakapiga nduru na hata wakaenda mahakamani. Tarehe 7 Januari mahakama kuu ikasitisha kwa muda. Lakini hatua hii ya baraza jana Jumatano kupitisha kwamba sasa twapiga tiki, tayari shule 112 za kitaifa zilikuwa zimeanza kufanywa majaribio katika mpango huu. Ni ishara gani hii? Manake tumekuwa katika hali hii wadau wenzangu kwamba mahakama inaamua hivi, lakini serikali kuu na baraza la mawaziri wanasema mfano mzuri ni SHIF ambayo ilifikishwa mahakamani kupingwa, baadaye waziri na kumisha pia naye akakwenda akasema tupelekeni hivi na hivi. Hili limeanza hapa, linaelekea wapi? Labda tuanze nawe Juma. Kwanza ningependa kusema kwamba e-Citizen si vibaya kama serikali inataka kujua pesa zote zinawekwa wapi. Lakini Waswahili hata Waingereza wamekuwa wakisema kwamba mtu mjanja huwa haweki mayai yake yote kwenye kapu moja. Hilo kapu likianguka mayai yote yatavunjika na utakuwa una yai hata moja. Sasa na wewe unapenda mayai na mlola. Sasa serikali kusema kwamba pesa zote ambazo zinalipwa za NHIF, za shule, za nini ziweko kwenye kapu moja. Je, hatuombi hivyo, lakini siku moja tu tunajua kwamba kuna miaka kama 2 iliyopita kulikuwa na watu waliosemekana walikuwa wadukuzi, siji kama kutoka Sudan ama kutoka wapi, ambao walidukua mtandao wetu. Na wakati tuna wataalamu wengi ambao wamesomea masuala haya ya udukuzi. Je, wakiamka siku moja waone kuna bilioni kadhaa pale wazidukue siku moja serikali? Na ndizo pesa ambazo zinategemewa kuendesha taifa, kuendesha kosa kutoka. Kwa hiyo naamini kwamba japokuwa serikali na mpango mzuri kwamba ione pesa zote zake ziko wapi, kwa fikra zangu tu za kutokana na uzoefu wa kwamba kuna ujanja huku nje, nadhani ingekuwa vizuri kwamba kuwe na, hata kama kuna hiyo e-Citizen, kuwe na namba nyingine pia kwamba
wekeni hapa na mwekeni hapa na bora serikali itakuwa inaziona zote. Lakini kuweka nambari 2 mara 6 na wakati huo mgonjwa anahitaji kufanyiwa upasuaji wa dharura, lakini anaambiwa kwanza mpaka tupate ujumbe na ujumbe hauji. Je, serikali itakuwa imesaidia vipi? Lakini pili, serikali kuanzia mwaka 2002 ama 2003 aliyekuwa rais marehemu Mwai Kibaki alisema kwamba elimu ya shule ya msingi ni bila malipo yote kabisa. Sasa kuambia kwamba shule za msingi pia zieleze malipo yake, kwamba watu wanapolipa walipe pale, wanalipa nini kwanza? Kwa sababu sana hii kama ni karo, hakuna karo kwa shule za msingi. Na iwapo inafanyika basi huo pia ni uvunjaji wa kanuni ambazo wenyewe wamekubali. Nafikiri ametaja wale wadukuzi, lakini kabla wadukuzi kuja kulikuja mamluki, Aturi Magariana, Masagasiana na tukapita hapo. Kwa hivyo tuko imara kama taifa. Mimi kusema ukweli, mimi ni ule niseme mimi mwenyewe. Maisha yangu vile nilisoma, wazazi wangu walikuwa hawajiwezi sana pale mbeleni, na mara nyingi unapata kwamba labda mkiwa na mahindi pale nyumbani ni watu wa fula. Mtu ajiwezi nasikia ni ungeweza kupeleka mahindi shuleni na ukaandikiwa kwamba umelipa. Wazazi wengi hufanya hivyo. Nakumbuka kuna wakati hata nilipeleka zile kemikali za kuosha za kusafisha maabara pale. Niliweza nikapeleka kwa sababu niliweza kulipa karo yangu na njia ile. Kwa hivyo shule pale chini zimeweza kupata njia zingine, njia badala ambazo wanaweza kupata karo ile imelipwa. Kitu cha pili naona ni kama hii serikali ni kama ni kifua. Wakitaka kitu lazima kifanyike. Hawezi kuongea na kama si sasa hivi. Unajua? Kwa hivyo watu wengi wanakataa. Na ukiangalia civil servants, wale majamaa hawapendi kuangaishwa. Ushasikia? Kwa hivyo unapata kwamba kuna wale wanasema kwamba kuna labda ile sabotage pale ndani, ili mtu akilipa jamaa ukiangalia kama NTSA imeharibika kabisa kule, uwezi fanya inspection, uwezi fanya chochote. Na maaskari kule nje wanakamata watu pale nje kama una hiyo inspection. Kwa hivyo Wakenya wengi wanahangaika ile proper, kwa sababu kuna wale majamaa kule chini wamekataa ile sehemu. Kwa mimi maoni yangu katika jambo hili, kwa sababu naelewa mpango mkubwa wa serikali ambao kitu kinafanya. Na wewe kama mhariri wa BD, maana hili linakugusa kidogo kwenye gazeti lako. Kwa hivyo ili jambo serikali inafanya ni nzuri kabisa. Na lazima lipatiwe ile support. Na mimi kwangu naona kwamba ukitaka ujue wahalifu ama wezi wako wapi, hii ni njia moja ya kumaliza hiyo. Unataka kumkata lofti? Na mbona kidogo ashikilie. Najua uliangazia hii taarifa Jumatatu kwa marefu na mapana, na uliona huduma hii kikwama katika maeneo karibu manne. Tutakuja kwako, lakini naambiwa Ezekiel wa Kitui anataka kuzungumza, labda umalize kauli yako alafu mwitiriri. Ezekiel. Hujambo kaka? Niko salama mimi. Salama, unaomba kuchangia mpango wa e-Citizen katika mduara, sio? Karibu kwenye mduara. Ndio hiyo. Sasa halo. Naam, tukusikia Ezekiel, endelea. Hii mpango ya e-Citizen ni nzuri. Kwa sababu hata kuna shule nyingine hapa kwetu na university kuitaja tena. Hata yani mzazi akipeleka mtoto wake tuseme form 1. Naam. Ati mwalimu mkuu anaitisha 2,000 za ati mzazi mpya. Ati anasema maana huyu ni mzazi mpya lazima alipe 2,000 kila mzazi. Imagine na hiyo form 1 ina watoto tuseme ni kama 300. Kila mzazi anatoza 2,000 za mzazi mpya. Hiyo ni ukora mbaya sana. Anasema ni ukora. Tumepata hoja yako. Asante sana. Tunaye Musa kutoka Ukunda. Ama niwaambie hiyo shule inaitwa? Hiyo shule. Tutasema nayo chini ya maji alafu tuifanyie uchunguzi. Sawa. Asante. Asante sana. Moses kutoka Ukunda, tuko nawe. Moses, sema nasi. Salamu. Haya, unataka kuchangia mada ipi hii ya e-Citizen? Nataka kuchangia hii ya huyu kiongozi Raila Odinga. Tushatoka kule, lakini tumesonga mbele kwa e-Citizen. Labda maoni yake kuhusiana hili. Sijui mpango wako e-Citizen unaonaje wewe kama Mkenya kule mashinani kule Ukunda? Mimi naona hili jambo litatatiza sana kidogo, kwa sababu
kuna walimu wengi sana, yani wazazi wengi sana ulipa school fees, wengine wanalipa kwa kufanya kazi hapo shuleni, wengine wanapeana kuni, wanahesabiwa kwa ile school fees. Naam. Sasa jambo kama hilo linaweza tatiza kidogo, kwa sababu wajua wazazi wengi huwa hawana pesa za kupeana. Sasa shule nyingi sana, wengi sana huwa wengine hata wameajiriwa kazi hapo. Kama wengine kama wale wa shamba, wale wengine kama wapishi, na wana watoto wao pale. Sasa wakati wanapofanya kazi, wengine ukatiwa, wao ile kazi wamefanya. Shukran. Wanafanya nini? Asante sana Moses, tumepata hoja yako, tunashukuru sana. Nasema vile ambavyo Wafula alikuwa anasema. Kweli kabisa. Wengine wameajiriwa kule shuleni, wafanya nini? Nafikiri kwa kumalizia, manake naambiwa niko na dakika 3. Wafula, hoja yako ilikuwa imekamilika? Nilikuwa nimekamilisha ni kusema kwamba tu kama serikali ingezungumza na Wakenya na izungumza na, unajua Kenya iko na vijana ambao wanajua sana kutatua mambo kama haya ya mitandao. Ungepata kwamba watu wangeendelea kufanya vile wanafanya sasa hivi. Lakini serikali ingeweza kuplug in kwa zile mashule, zile hospitali na upande wa nyuma kwa ubora zaidi, na ingepata information yote na ingejua pesa ziko wapi bila haswa hata kuja huku mbele. Naam. Labda kauli ya kwangu, sababu tumefanya taarifa hii tulifanya siku ya Jumatatu. Na tukazunguka kule NTSA, tukaenda hospitali kadhaa, tukaenda chuo kikuu cha Nairobi. Tukaona kuna shida tofauti ambazo mtambo huu wa e-Citizen unakumbana nao. Pale NTSA, vile ambavyo Wafula amesema, hakuna magari ambayo yaliingia kutoka Disemba mwaka jana. Januari mwaka mzima, kutoka tarehe 4 Januari, hakuna gari lolote ambalo limesajiliwa. Watu wanaumia huku nje. Mtambo wenyewe, mimi kwangu kwa maoni yangu, kuna huduma zaidi ya 19,000 ambazo zimeingia kwenye mtambo mara moja. Wangechukua muda miezi mitatu, mnaingiza huduma kadhaa. Msiweke huduma zote kwa pamoja. Vile ambavyo Paul anasema kwamba nikana kwamba serikali inawasukumia Wakenya kila kitu. Fanyeni hivi na mfanye sasa hivi. Hayo ndio makosa. Safi kabisa. Naambua ni katie hapo kwa sababu ya muda. Ningempa sekunde 30 asitutusi. Animdosi. Mwelekezi wangu Jackie, tufunge alafu tuende kwa hii ama tuende hii tena tufunge? Ya bila shaka kabla ya kufunga mduara, manake hili ni moja pia ambalo lina tuathiri sisi sote, ni kwamba shirika la habari la Nation Media Group kupitia gazeti la Taifa Leo na kitengo cha Newspapers in Education limekita kambi katika shule ya upili ya wasichana ya Ole Tipis. Kwa siku ya kwanza, wanafunzi 1600 pamoja na walimu walijifunza mengi kuhusu lugha. NMG inapania kufikisha elimu kupitia magazeti na haswa gazeti la Taifa Leo katika kaunti hiyo na shule zote nchini. Kesho kikosi cha Nation Media kitakuwa katika shule ya upili ya Masai, ni katika kaunti ya Narok hiyo. Hii iko kwenye mduara hii. Hata mdosi yuko hapa Taifa Leo. Asante sana Fatma Bariki, mhariri wa Taifa Leo, Juma na Mlola pia mhariri pale wa Zamu NMG, Frederick Mwitiriri mhariri wa NTV dawati la Kiswahili, Paul Wafula mhariri wa gazeti la habari za biashara BD. Mimi naitwa Lofty Matambo na kuacha na msemo wa siku. Msemo wetu wa siku unasemaje? Mchuma janga hula na wakwao. Mchuma janga hula na wakwao. Msemo huu uende kwa kina nani, Wafula? Mimi naupeleka kwa viongozi wa kaunti ya Kiambu. Wanayoyafanya mbele ya rais yatakuja kuathiri maendeleo ya kaunti yao. Mchuma janga hula na wakwao. Kwa heri ni jameni, asanteni kwa kutazama mduara hadi Alhamisi ijayo. This is NTV. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free.
Kuna mbomu 15 pounds. Nachukua mbomu. Zinakwenda. Nahitaji diaper. Kimeumana. 39. 40,000 shillings. Namba 3. King Kong. Na 50,000 Kenya Grand Mega. Get ready for the inaugural legal event of the year. The Nation Golf Classic Legal Minds Edition is making its debut and it's set to be an unforgettable experience. Calling all legal professionals, from seasoned lawyers to paralegals, this is your chance to pioneer a new tradition, swapping courtrooms for fairways and legal briefs for golf tees. Visit our website or call now to secure your spot at this inaugural event. Business Daily, more possibilities. I'm back and I'm ready to get my cracked heels taken care of. This is what supports you when you're walking. So in most cases, if you have an infection on your nails, just imagine how you'll be even walking. So it's very painful and it can even cause a blood infection. Remember, this is an open cut that you are exposed to, and that can also infect your blood. Okay. So it's very important for you to be able to treat that before it gets worse. Right. And then also imagine of a scenario where when you wear maybe closed shoes, they even smelling because of that. Oh, so that can also cause smells. Yeah, it can also cause it if you have an infection. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Whose name is this? Alicia Mani. Hebu nione. Dad. Toka! Uongo, haumpendi. I love her and I will marry her, not you. Ukioa mwanamke, honeymoon yenu mtakuja mazishi yangu. Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted Hosi, unapata chapa daily. For each day hauko hustle, for as low as 1,250 bob per month. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.